My usual laptop is not available to me today, so I don't have the presentation and the script that I usually do, but we will try to do the best. So my name is Diwakar. I am the CEO of LGV Private Limited. It is a private social enterprise in Vishakhapatnam. I used to be the manager of AHA, but that's how I took over hosting Startup Saturdays. I'm continuing with that as a volunteer. So I volunteer with AHA. AHA is a large university-based multi-sector, multidisciplinary incubation ecosystem. It's spread across the campus. There is a lot happening at AHA. Startup Saturdays is one of their standing programs that we've been conducting for over 3 years now. So let's go around the room and introduce ourselves. Some of you are new here. So introduce ourselves briefly, your name and your affiliation. Hello everyone. To be here. This is Aditya. We have newly started a Construction. No, we have newly started technical technology company. So I have experience of about 10 years in IT. So we are looking for, of course, some ideas. Hello everyone, I am Ruben. Currently pursuing my BBA in Geetham University. So I'm still a student. I'm here to explore and meet everyone. Hello everyone, my name is Krishna Sundar. I'm studying in class. I'm on system. You're studying what? Class 7. Class 7. 11. 11. Okay. Hello everyone, my name is Thiru. I'm the co-founder of a startup. We are in mostly in ERP and digitalization technologies. Thank you. I'm Sampath Sri Chandra from. I'm studying in second year MBBS. Actually, I came here to know about hospital management and everything. No. He's going to the last test. Hi everyone. This is Nari from BSc. You're from the Life Sciences College? Pharma company. Pharma BSc company. Life. Acha, PhD Life Sciences. Okay. Hi everyone, good evening. My name is Jayant Amarkanti. Presently, I'm working in EY as a financial crime analyst. So I just wanted to start something on my own because I'm staying in Bangalore, which is so far from Vizag. I just also thinking to get some knowledge on how to start or how many ideas and stuff. That's it. Thank you. She's my She's your mom. Okay. I am Dr. K. Swami, the CEO of Ayushman Hospital and Madani Hospital. I'm going to give a presentation soon. Hello, I'm Dr. Gopi. I came to be a doctor. You both know each other? No? No? Okay. While we are waiting for Charita, why don't we go ahead and go with the presentation that Dr. Swami has for us. But before that, a brief note about why we do this and how we do this. So Startup Saturdays is a forum for entrepreneurs, inventors, and people with ideas, people with the ability to build companies, and people with money. So innovators. Now that you're here, you'll go first. But yeah. So innovators, investors, and entrepreneurs. That's who we try to bring together at this forum. So all three of them are necessary to build a company. And what we do here is have an expert with some experience in doing whatever it is that they were doing in a particular sector present here from their experience, so we can all have a conversation and learn from each other.
So this is not so much like I tell you what it is and you learn and walk away. This is more about what I am doing, whoever is presenting, what I'm doing. This is how my journey has been, what I see as a challenge. And these are opportunities that I see if anybody is interested in doing this. That is the conversation that we're trying to promote. So usually this hall is decently filled, about 20 to 30 people show up. Like Dr. Swami was saying, this is a holiday weekend, so maybe that's why you're seeing a smaller crowd today. But how we pick our speakers, we look at 4 levels of entrepreneurship. One is at the individual level. An individual entrepreneur has a certain set of skills, some experience, some dreams and vision of what they want to do, and they need a certain attitude and orientation to do any entrepreneurial activity. So, what are those skills? What are those attributes that an individual needs, and what can we talk about that? That is one level. Then we look at the company level. At a company level, there are compliance issues, there is HR issues, there are lots of other factors that you have to watch for when you're building a company. Whether it is a hospital in this case, or an advertising company, or a manufacturing company, or any IT company, whatever company it is, you will have to know a little details about how a company is organized and how you build a company. That's at the company level. And the third one is at the sector level. So if it is hospitals, healthcare sector as a whole can be looked at. What are the opportunities across the board? Agriculture across the board. So there are lots of different types of companies in any of these sectors. So how do we understand the sector? What are the opportunities at the sector level? And the fourth one is the ecosystem level. Regardless of the sector, all of us need some level of help and be part of a conversation, be part of a larger group. We all share some major ecosystem attributes. We all need funding. We all need mentoring. We all need lots of other support systems. So how are we organizing ourselves to provide each other that support? That is at the ecosystem level. So this is 4 levels we look at, and we invite speakers from various sectors speaking about any of those levels that they're comfortable with. So that is how we pick our speakers. Now, since Charita is here, we have this first segment that we do in Startup Saturdays is our funding, show me the money segment. So what we're trying to do here is, because every company, regardless of the sector, requires funding. There is never enough money. There's always need for more money. Depending on what your vision is, how big your vision is, there's always going to be need for money. So what we thought we could help with is identify sources of funding for startup companies. They could be grants, they could be loans, they could be debt financing, they could be bootstrapping, or any other way, venture capitalists, angel investors, lots of different ways to seek funding. Not all of them are readily apparent to you as a entrepreneur, because you're focused on whatever it is that you are doing, whether you're developing a small tool, or whether you're developing some sort of service, product. You're excited about that as an entrepreneur or as an investor. So you may not know, nor are you inclined to really go seek out what funding sources are out there that I can navigate and find it. So we thought it would be helpful if we present briefly. It's a 10-minute presentation in our 1.5 hour program, just to expose ourselves to a source of funding. Charita has been volunteering to do that, and she puts together a small presentation just to kick the conversation off. After that, we would like to have people interact with each other and figure out, okay, this is a source of funding that I like. How do we find out more about it? Charita might be able to help. She's a full-time student here. She might be able to help to a certain extent, but there are others who you can seek support from. So Charita, can you show us what you got today? Good evening, everyone. I'm Charita. I'm an intern at AHUB, and for the past few weeks sessions, we've been discussing about various sources of funding available to startups. And the second round, we have already dealt with a lot of sources of funding, and this is we're at the end of the second round. So
we're going to talk about incubators and accelerators as a source of funding. So they don't directly always give you funding. Accelerators and incubators are those opportunities, they give you access to investors or clients or customers. So that depends upon how you approach them and how you take advantage of the resources provided by them. So incubators are usually for the basic, like when you're in the very beginning of your startup journey. They help you in they give you support as in mentorship training, networking opportunities, or even like basic funding for, sometimes provided as grants or aids, or access to resources like maybe legal help, accounting help. Depends upon each and every incubator. So some provide fewer set of resources and other provide different set of resources. So incubators usually concentrate on nurturing you and developing your business model or your startup. So usually it's long term compared to accelerator. So they are from about 1 to 3 years, and after these 3 years, what happens? The startups usually move on to an accelerator or angel investors or venture capitalists, or maybe take some loans or just go to an IPO. So accelerators are programs that are designed for more mature or like more bigger startups in the next stages of funding. Maybe they might not be in their pre-seed or seed stage, but they might be in Series A or Series B stages, and they focus on speeding up of growth, preparing startups for investments, and the main support provided is going to be in terms of intensive access to investors, customers, clients, workshops, or networking, seed funding, and all that. And duration is going to be about for 3 to 6 months. And accelerators and incubators are different. While incubators nurture startups and early ideas, accelerators are short-term intensive programs designed to build the growth of all the accelerators. So let's see which stages is incubator more suitable. So it is more suitable in the pre-seed and seed stage. So pre-seed is the ideal stage for an incubator, for a startup to join an incubator, because at this stage you have an MVP or like you have a prototype and you need access and you need access for growth. You need to be able to grow into the market, get investors or get more training and connections. And in the seed stage, it is suitable. It's a support product. You in this stage you'll have a product, so you need more research. You need to be able to go to a market. So it gives you more product development and access to early customer testing and validation in a particular market. If you're backed up by an incubator and accelerator, you'll even your investors or even your customers will be more confident with your product or your startup. And it's not very suitable when it comes to Series A or Series B, because by this stage you already have an accelerator. You entered the market, so you already have a product. So you're not in the early sales anymore. So you're already equipped with how the market works. And in this stage, you're looking for expansion and money for large scale funding or like global expansion. Coming to the next one. So for accelerators, it is more suitable in the seed stage. If you're in a pre-seed stage, you have an MVP or prototype. That's when accelerators are going to come to you. If you're in your MVP prototype stage, but if you already have an correct something to show for, and you're looking for fast growth, so that is when accelerators are more suitable. And this week we're going to Technology Development Fund, today's grant. So it is a grant that is given by DRDO. So it aims at providing Make in India, promoting Make in India, supporting all MSMEs and on startups. And the main objective is for self-reliance in defense technology, foster innovation in areas such as AI, cyber, space, robotics. So the grant given is up to 10 crores, covering up to 90% of the total project cost. And this is usually for about 2 years, maximum of 2 years. And if you're an Indian-owned MSME startup companies or private companies with 49 less than 49% of foreign equity, or if you're also an educational research institute
you may participate in this grant. So you can apply to this grant through the website given on screen, and they have once every year, and this year is just closed. Like 2024-2025 has just closed in August. So you can start if you want to apply for this grant. You can start for the next year. So the open for application is going to be out by September, and that is the official website. If you want to take a picture, you can take. If you have any other suggestions or queries or anything, you can contact our team at AHUB or mail to the given. Thank you. Thank you, Charita. For those of you who are interested in applying for any of these grants, usually these grant management agencies and granting agencies have a plethora of requirements, and it takes a long time to prepare an application. So just because it says we have 1 year to go doesn't mean we have enough time. So it's best to start whenever you're ready to start applying for the grant. Start it immediately. Don't look at the deadline, and it will work. So a brief thing about these presentations that Charita is doing. Like I said, this is like she said. This is the second time we are going through these topics, and partly my fault. I haven't spent the time to add more to these presentations from the first round. But next round, I think one more presentation to go before we start again, right? Yes. Yeah, so what we are doing is we are identifying one source of funding and we are working on it for one session, then another source of funding for the next session. And each one has a lot more depth than what she can present here in 10 minutes. So what we decided to do is write a blog post with a lot of details about each source of funding. But we never got around to do that. She wrote few blogs, but we never posted it anywhere. So we will do that. She's also volunteering, I'm volunteering. So if anybody is interested in joining us to help us out with this, that will be great. It's going to be a static blog post somewhere. So that will be great. But what we want to do with this whole is build a knowledge base of sources of funding from various sources, and how does the community benefit from this knowledge base. So thank you, Charita. Now let's come to the feature presentation. Dr. Swami agreed graciously to present on a short notice. So hospitals, we all know it's a universe in itself. We've all been to a hospital for one or the other reason, for ourselves or for others. So when I met Dr. Swami, I met him a few times before, and last I met was in a VCCI meeting, and he was talking about what he was doing with Ayushman hospitals, which he started in 2018, right? 2018, he started the hospital, and the way he presented the vision for the hospital, and then the motherly hospital for mothers and children. It's not your usual corporate hospital. There is a lot of vision. There's a lot of effort that went into it, and it was pretty impressive just listening to him. I thought, okay, we never had a guest, we never had a speaker here discussing hospitals. We had people talk about healthcare. We had people talk about pharma, but we didn't have anybody talk about hospitals as a system. How do you start a hospital? What challenges do you have in it? And what other associated or allied services that they depend on that could be improved? All these are opportunities for startups. So I thought Dr. Swami could be a great speaker here, and we can have some ton of food for thought. So, Dr. Swami, thank you for agreeing us. Please take the mic. If you want to walk around, there's Good evening, members. Does anybody doesn't know Telugu here? Everybody knows it, right? everybody knows Telugu, right? Everybody knows Telugu. Because in my speech I mix somewhat like Telugu and English, because mother tongue is so much Telugu. So I just mix my speech in both Telugu and English. So let's come to the point. First, do you know what is a dangerous alphabet from A to Z? Do you know the dangerous alphabet for a hospital actually? Can you spell out any dangerous alphabet for us? A to Z, in A to Z? E. E. Emergency. Emergency. Any other things, sir? T. Trauma. Okay, that's good. Anything else? Just for you to make active, so that's it.
Any alphabets, sir, anymore? C for what, sir? Cardiac arrest. Okay, that's also good. That's an emergency. So for us, the most difficult alphabet or dangerous alphabet for hospital is W, sir. W. For what is W means? Patient comes and asks, sir, what is the diagnosis? What? What? Where? When? So, you not to come to that what, where, when, because they read Google and come. We studied books and come. They study Google and come. So for us, we have to study almost how many patients in the hospital? Almost 100 every day. They study single patients. At the time they come to that point, they know more than us because they know side effects, everything they know. So for us to study all 100 patients is really tough at that point. So for when they come, they know each and everything about that point. So let us start, sir, now today. It's just a comedy part for you all to be active. So when I came to Vizag in 2015, I came back, sir, because I studied my inter in Nalanda, Vijayawada, and MBBS in Guntur, PG in. I'm a radiologist. I'm actually a radiologist. So I studied my PG in SWIMS Tirupati. Post that I have done fetal medicine in Bangalore. So post fetal medicine I have gone to Hyderabad. Hyderabad I practiced from 13 to 15. Sir, can you speak louder? Right. It's not here. Audible, sorry. So PG I did in SWIMS, radiology, and I came to Hyderabad. I did. So PG was in Tirupati SWIMS. It was MD radiology and fetal medicine in Bangalore. So I came to Hyderabad in 2013. So 2 years I practiced radiology only. రేడియాలజీ చదివితే ఏం చేస్తారండి అంటే పోనీ ఏమైనా పెట్టాలి బిజినెస్ అంటే ఏం పెడతారు రేడియాలజిస్ట్ డయాగ్నోస్ సెంటర్ కూడా మనం హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేస్తాను దీనికి పెద్ద హిస్టరీ ఉంది సార్ అంటే బేసిక్గా మీరు స్టార్టప్స్ అంటున్నారు కదా సో నేను ఆ థియరీ తీసుకొని వచ్చాను యాక్చువల్ బికాస్ మన కేమ్ టు వైజాగ్ ఇస్ మై హోమ్ టౌన్ సో నేను ఎక్కడ పుట్టాను ఎక్కడ పెరిగాను నా హోమ్ టౌన్ అంతా వైజాగ్ సో నేను వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు so I thought it, frankly speaking, my father and mother in Vizag, I have to settle here. So when I came to Vizag, I studied diagnosis center, sir, because నాకేంటంటే మా థాట్ ప్రాసెస్ ఎవరి దగ్గర నేను పని చేయకూడదు అంటే హైదరాబాద్ అది పడ్డాను నాకంటే 5 years సీనియర్ 6 years సీనియర్ సో 5 years సీనియర్ 6 years సీనియర్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నారో నేను యంగ్ ఆ టైంలో I was around 28-29 years. But I thought, okay, why to work under oneself? I have to start my own thing. So I searched few places for diagnosis center. సో వెన్ ఐ వాజ్ రీసెర్చ్ అంటే ఎప్పుడైతే నేను సర్చింగ్లోకి వెళ్ళాను డయాగ్నోస్ సెంటర్ చూస్తున్నాను దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ వైజాగ్ సో బట్ నా యొక్క థీసిస్ ఏంటి ఫేటల్ మెడిసిన్ చేశాను అంటే ఫేటస్ ఆఫ్ చూడవచ్చు బట్ ఆ టైం హైదరాబాద్ సో డెవలప్ దే వాజ్ వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్ బట్ వైజాగ్లో ఫేటల్ మెడిసిన్కి ఆ టైంలో అంత లేదు సో వాట్ ఐ థాట్ ఓకే నేను చదివిందని ఇక్కడ లేదు కొన్ని ఎంఆర్ఐ సిటీ పెట్టుకున్నట్టు ఆల్రెడీ కాంపిటీషన్ ఉంది సో వాట్ ఈజ్ మై లైఫ్ ఇన్ వైజాగ్ అని ఆలోచించాను సో ఆ టైంలో వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ ఐ డిడ్ 6 months I was kept alone అంటే I did not do any work. I was just కూర్చున్నాను అంటే కూర్చొని I started roaming around Vizag because from childhood I was not in Vizag at all. Because from 10th itself I was in hostel. Hostel ఎంత ఉన్నారండి చిన్నప్పటి నుంచి నేను చిన్నప్పుడు 2nd class నుంచి హాస్టల్ సెకండ్ నుంచి హాస్టల్ అంటే బయట ప్రపంచం తెలుస్తుంది మనకి 0. సో నేను 6 months లిటరల్గా ప్రతి అంటే ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళు అంతా తిరిగాను సో నా అనాలిసిస్లో నేను తిరిగి డయాగ్నోస్ సెంటర్ ఏరియాలో పెడితే బాగుంటుందని నేను తిరిగాను తప్ప నాకు మైండ్లో అసలు హాస్పిటల్ అనే పదం లేదు బట్ ఈ హాస్పిటల్ అనే పదం ఎక్కడ స్ట్రైక్ అయిందంటే వెన్ ఇట్ స్ట్రక్ మీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై డ్రైవర్ along with my father and all, his father got sick. We admitted into a corporate hospital and he asked me for money. Money అడిగాడు నన్ను వచ్చి. It was a brain. So brain stroke ఎప్పుడైతే asked me money, as a owner, how much I can help? I helped him around 5 lakhs amount. That 5 lakhs was just gone within 7 days. 7 days it was gone. There was no insurance, nothing. Again, he asked me, sir, my father ఇంకా రికవర్ అవ్వలేదు ఇంకా కావాలంటాడు. యాజ్ ఓనర్ హౌ మచ్ నేను అంతే ఇచ్చాను. అప్పుడే నేను యాక్చువల్ జాబ్ వెళ్ళి సార్ ఇంట్లో కూర్చున్నాను యాక్చువల్గా నేను. నా సేవింగ్ అంతే ఉంది. సో ఈ సెడ్ లేదురా నాది లేదు, ఈ జస్ట్ గో టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. సో అక్కడ నేను హెల్ప్ చేస్తాను, నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ట్రై చేస్తాను. దేర్ హీ డైడ్ విత్ ఇన్ 2 days or 3 days చనిపోయాడు. చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏమొచ్చింది, సార్ మీ దగ్గర డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు మీరు నాకు హెల్ప్ చేయలేదు, చేస్తుంటే మా ఫాదర్ బతికేవాడు, హీ లెఫ్ట్ ద జాబ్, నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపెట్టాను. సో అట్ దట్ పాయింట్ నాకు స్ట్రక్ అయింది ఏంటంటే వైజాగ్లో దెర్ ఇస్ నో బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ కార్పొరేట్ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. అంటే ఒక తక్కువ రేటుకి బట్ తక్కువ ఐసీయూ కేర్ ఒక మంచి రేటుకి లేదు.
అంటే దట్ వాజ్ మై పాత్ అనిపించింది నాకు. దట్ డే ఇట్ స్టక్ టు మీ. సో ఐ హ్యావ్ టు నాట్ ఇన్ డయాగ్నోస్ సెంటర్, ఐ బిల్డ్ హాస్పిటల్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ అఫోర్డబుల్ కేర్. సో అక్కడ నాకు పాయింట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే హాస్పిటల్ వైజాగ్లో లేకనే ఉంది. సో అప్పుడు నేను ఐ వెంట్ డిఫరెంట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ బికాజ్ నాకేమీ తెలియదు. ఐ నెవర్ మా ఫ్యామిలీ కానీ ఎవరు లేదు. దెర్ వాజ్ నో వన్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ హు లుక్ ఆఫ్టర్ ద హాస్పిటల్. సో ఐ ఆల్మోస్ట్ 3-4 months అగైన్ వెంట్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్. సో ఆ బిల్స్ అన్ని చూసుకున్నాను. సో ఆ బిల్ టారిఫ్ చూసుకొని నేను కంపెనీస్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ. అంటే బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇన్వెస్టింగ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ కూడా మాకు తెలియదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో మంత్లీ మెయింటెనెన్స్, జస్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్. సో నేను కంపెనీస్కి వెళ్ళి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫస్ట్ నేను ఎంత పెట్టగలుగుతున్నాను, ఎంత రీచ్ అవ్వాలి, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. బికాస్ దర్ ఇస్ నో వన్ టు సపోర్ట్ మీ ఆల్సో అట్ దట్ టైం. నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలుసుకోండి ఎంత అవుతుంది అనేసి. సో నేను ఎంత టారిఫ్ వేస్తే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎంత రాగలను అని మనకు తెలియకపోతే బిజినెస్ పెట్టడం వేస్ట్. యూ హ్యావ్ టు నో యర్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మైండ్లో, సింగిల్గా వెళ్ళాలా, పార్ట్నర్షిప్ పెట్టాలా, అంతే కదండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే వస్తుంది మైండ్లో ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే చాలా వరకు ఫ్రెండ్స్ హాస్పిటల్స్ చాలా వరకు హైదరాబాద్, గుంటూరు, మళ్ళీ అక్కడే తిరిగాను. చాలా వరకు 1 year బాగుంటున్నారు. నెక్స్ట్ నుంచి చిన్న మనీష్ దగ్గర ఎక్కడ వస్తుంది, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్, వర్కింగ్ పార్ట్నర్, అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా. అప్పుడు నేను ఏమవుతాను, రేడియాలిస్ట్గా హాస్పిటల్ పెడితే స్లీపింగ్ అవుతుంది, వర్కింగ్ పార్ట్నర్ అవుతుంది. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అవుతుంది. నా ఫ్రెండ్ అమౌంట్ పెట్టిస్తాను. 1 yearలో ఏమంటాడు మళ్ళీ, సార్ యువర్ వర్కింగ్, సార్ ఐఎమ్ వర్కింగ్, యువర్ జస్ట్ స్లీపింగ్ అండ్ యువర్ నాట్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్ అట్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో వీళ్ళు అపార్ట్ అంటారండి. సో ఐ థాట్ నో, ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ థింగ్. సో వేర్ ఇస్ ద ఫండింగ్ అండి. సో నేను ఎప్పుడైతే వేసుకున్నానో జస్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బేసిక్ హాస్పిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ అరౌండ్ 10 CR. సో 10 CR and also working capital, we need working capital, right? Without the working capital we can't invest in it. Working capital basic is 2 CR. So total what I need? So 12 CR. My bank account balance was around 5 lakhs. And the idea was very high and the bank balance was only 5 lakhs. So what to do? I went into banks and all, I roamed, I showed my certificate. I had only one house. I thought, he promised how much amount, do you know that? He promised me 75 lakhs. So 75 lakhs to what? I thought, అంటే అప్పుడు అనిపిస్తుంది కదండి, ఎవరు ఊహ చాలా ఎక్కువ, ఆశ ఎక్కువ, పేక్స్ అని అన్నట్టు. దట్ వాజ్ అ థాట్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ మై మైండ్. సో లేదు, బట్ పొటెన్షియల్ వాజ్ దేర్. నాకు పొటెన్షియల్ కనబడుతుంది, దారి కనబడుతుంది, మనీ లేదు నా దగ్గర. రియల్లీ చెప్తున్నాను కదండి. ప్రతి ఫ్రెండ్ అడిగిన, రే నాకు ఎంత హెల్ప్ చేయండి. బికాస్ ఎంబీఎస్ 51 members బ్యాచ్ అండ్ దే ఆల్ ట్రస్ట్. అంటే దే నో ఫ్రమ్ 5 years స్వామి అంటే వాళ్ళకి తెలుసు, ఏం చేస్తానో తెలుసు. సో మీరు నమ్మరు, అప్పుడు లాజిక్ ఉంటుంది. అంటే మీకు MSME లోన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడే చూపిస్తున్నారు, కానీ మాకు ఆ టైంలో 2015-18లో అంత సీన్ లేదు. డిఫరెంట్ 5 banks ఒకేసారి లోన్ పెడితే ఏం చేస్తాను, ఒకేసారి డిపాజిట్ చేస్తే వస్తుంది రాదు అమౌంట్. అప్పుడు ఏం చేశాను, నా అప్లికేషను ఒక 20 banks పెట్టాను, డే పడేలాగా చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఐ గాట్ అరౌండ్ 3 CR వచ్చింది. సో అది ఈఎంఐ కడతానా లేదా రియలీ డోంట్ నో. సో అప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఇలా కాదని చెప్పి 7 yearsలో జాబ్ జాయిన్ అయ్యి అరౌండ్ 6 lakhs జాబ్ ఆఫర్ 6 lakhs అప్పుడు ఈఎంఐ కట్టడానికి వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే నేను 3-4 lakhs ఎప్పుడైతే నేను నాకు 3-4 crores నా చేతిలోకి వచ్చిందో, ఒక మంచి ప్లేస్, నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్లేస్ తీరాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి ఏంటని. సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ 30 beds అండ్ 30 beds ఓన్లీ క్రిటికల్ కేర్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓన్లీ ఐసీయూ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అరౌండ్ 8 CRతో స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. అంటే హాస్పిటల్ పదం పెద్ద హాస్పిటల్ తీస్తాను మా మైండ్లో ఉన్న దాంట్లో సెటిల్ చేసుకుంటూ 6 crores నేను సెటిల్ చేసుకుని 30 beds ఐసీయూతో స్టార్ట్ చేసాను. వీ స్టార్టెడ్ విత్ 30 beds ఓన్లీ క్రిటికల్ కేర్. సో దాంట్లో డయాలసిస్, వెంటిలేటర్స్, ఎవ్రీథింగ్ తెచ్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే కొనేసాము మా టీము. స్వామి ఏమి వెంటిలేటర్స్ ఇంటిబెట్ ఏం చేయడు కదా. సో ఐ థాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ టీమ్ వర్క్. సో ఐ నీడ్ సమ్ వెరీ గుడ్ క్రిటికల్ కేర్ టీమ్ దట్ టు ట్రస్టెడ్ బై డాక్టర్స్, నాట్ పేషెంట్స్ ఆల్సో. బికాస్ డాక్టర్స్ హ్యావ్ టు కీప్ ద కేస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా అండి, బేసికలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్, వెన్ ఎమర్జెన్సీ కమ్స్, వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్ అండి? అపోలో కేర్, అక్కడ బ్రాండర్ ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే మనం పడుకొని లేచినా సరే ఎమర్జెన్సీ అంటే రెండో గుర్తొస్తుంది. అక్కడ వెళ్ళిపోతారు. ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అరౌండ్ 5 lakhs అలా అయిపోతుంది 3 daysలో. అయిపోగానే నెక్స్ట్ టైం గుర్తు వస్తుంది, మనీ జాబ్లో ఉండదు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. కానీ యూ కాన్ గో టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, యూ కాన్ స్టే ఇన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. అప్పుడు స్వామి గుర్తురాలని గుర్తుపెట్టుకున్నాను.
ఆ మధ్యలో ఎప్పుడైతే మీరు ఊగిసలాడుతున్నారు అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆయుష్మాన్ హాస్పిటల్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. సో నేను ఫస్ట్ డాక్టర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ దిస్ ఇస్ మై టారిఫ్, దిస్ ఇస్ మై టారిఫ్, దిస్ ఇస్ మై టారిఫ్. మీరు నమ్మరు, ఐ లిటరలీ వెంట్ డోర్ టు డోర్. దో ఐఎమ్ a doctor, though I am working in a hospital also with some salary, I went to Orissa, I went to Chhattisgarh, I went to Jaipur, Orissa, and Srikakulam, Vijayanagaram, అప్ టు అనకాపల్లి, నర్సీపట్నం, తుని, డోర్ టు డోర్ సిగ్గు లేకుండా అన్ని వదిలేసి, దో ఐఎమ్ డాక్టర్, ఎండి క్వాలిఫైడ్, స్టిల్ వెన్ డోర్ టు డోర్. నా ఫార్ములా చెప్పానండి, ఐ సెట్ మై ఫార్ములా. ఇది చేసి 6 months చేశాను కంటిన్యూస్గా, వితౌట్ ఎనీ లీవ్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీథింగ్. సో వాళ్ళకు స్వామి అన్నాడు ఉన్నాడు, ఆయుష్మాన్ పెట్టాడు, తక్కువ రేటు చేస్తా ఉంటున్నాడు. టేస్టింగ్ వాటర్స్ అంటాం కదండి, జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు, పెట్టారు కదా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందని. సింపుల్ కేసులు రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి, జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫేవర్ కేసెస్ ఇలా వచ్చాయి. వీ గేవ్ వెరీ గుడ్ అవుట్కమ్స్ విత్ లో ప్రైస్ అండ్ దే కేమ్ టు నో, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఫస్ట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎంతవరకు ఛాలెంజ్ చేసుకున్నా వచ్చామండి, ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఆపర్చునిటీ ఉందా లేదా, నెక్స్ట్ అమౌంట్స్ ఎలా సెక్యూర్ చేసుకున్నాం, ఇదంతా చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత దిగిపోయాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే పెట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ కీప్ ఏ బిజినెస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మార్కెట్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్, దట్ ఇస్ రియల్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అండి. ఐ ఇన్వెస్టెడ్ హౌ మచ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ 5 years or 6 years at one point. If I don't say to others, and if you don't market or if you don't advertise, what product are you having or what you are can do, ఈ రెండు if you don't say to outside world, it's really a waste of their money. So what I did in advertisement అండి, I went door to door, and ఎవరైతే నాకు పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్ పంపించగలరు, బికాస్ a doctor can only send patient to me, a general patient, a general public cannot directly come to me. నాకు అర్థమైపోయింది. స్టార్టింగ్ ఆయుష్మాన్ పెట్టేసి జనరల్ పబ్లిక్ డైరెక్ట్ వచ్చారు కదండి, క్రిటికల్గా తక్కువ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే పేషెంట్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే మైండ్లో, స్టార్టింగ్ day 1 డబ్బు ఎంతైనా పర్లేదు, మా పేషెంట్ బతకాలి, ఎందుకంటే జనరల్ థాట్ ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది కదండి. సో నేను ట్రస్ట్ చేసేది ఎవరంటే ఫస్ట్ డాక్టరే ట్రస్ట్ చేస్తారు, స్వామి మీద తక్కువ రేటుకి అవుతుంది, క్వాలిటీ ఉందా లేదు. సో డాక్టర్స్ ఇన్వైట్ చేశాను, చూపించాను, అంత అయిన తర్వాత మీరు నమ్మరు, మంత్ ఫస్ట్ అంటే ఎవరికైనా బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుందండి హాస్పిటల్, బిజినెస్ ఎనీ మంత్స్, 6 months 1 year బ్రేక్ పాయింట్ కావాలంటే అది కావాలి కదండి. ఆ టైంలో మా ఎక్స్పెండిచర్ రోజులు 40 lakhs అండి, పర్ మంత్ ఇట్ వాస్ 40 lakhs, అంటే నా జీతాలు రెంట్ ఇవన్నీ కలిసి. టచ్వుడ్ ఫస్ట్ మంత్ బ్రేక్ అయింది, I got around 72 lakhs in first month. So that was really, it's not like 72 lakhs first month వచ్చింది అంటే, it was a pure hard work of 6 months. It's not 1 month or 2 months. నేను ఏం చేసుకున్నాను, నేను డాక్టర్స్ ఎవరైతే పొటెన్షియల్ గివర్స్ వెతుక్కున్నాను ఫస్ట్, వితౌట్ నోయింగ్ యువర్ మార్కెట్ అవుట్ సైడ్, కైండ్లీ డోంట్ డూ బిజినెస్. సో ఐ నో, అంటే జనరల్ పబ్లిక్ వెళ్ళి బయట పోస్టర్స్, ఐ డి నాట్ కీప్ ఎనీ పోస్టర్స్. కెన్ యూ సీ ఆయుష్మాన్ హాస్పిటల్ పోస్టర్స్ ఎక్కడ నుంచి చూస్తారండి వైజాగ్ ఎక్కడైనా సరే? యూ డోంట్ సీ ఎనీ పోస్టర్ ఇన్ వైజాగ్. ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్ మౌత్ టాక్ వల్ల వస్తుంది బిజినెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ మహావతార్ మూవీ వచ్చింది, దానికి ఏమైనా మార్కెట్ చేశారా? విశ్వం అంటే ఆటోమేటిక్ అదే వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. నా దగ్గర విశ్వం ఉందని తెలుసు, టీం వర్క్ ఉందని తెలుసు, తక్కువ రేట్ అఫోర్డబుల్ కేర్ చేయగలని తెలుసు కాబట్టి అంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను. మీరు నంబరు, ఆ 6 crores నిజంగా పోయింటే మాత్రం నేను సూసైడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను నిజంగా చెప్తాను. బికాస్ బియాండ్ మై పాయింట్ పెట్టేసాను, అప్పులు చేస్తాను, అన్ని చేస్తాను, బట్ ఐ నో ద మార్కెట్, ఐ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నేను నిజంగా చేయగలిగాను అంటే ఐ వాజ్ ద వన్ హూ సఫర్డ్ ఆ పాయింట్ నేను సఫర్ అయ్యాను. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఆ మార్కెట్ తెలిసిందో, విశ్వం ఉంటుందో తెలిసిందో, అక్కడికి వేరే బోల్డ్ స్టెప్ చెప్పాలంటే. సో యాక్చువల్లీ హాస్పిటల్ పెట్టిన తర్వాత కోవిడ్ టైం విత్ 1 year పెట్టిన 1 yearలో కోవిడ్ వచ్చింది. సో ఐ థాట్ దిస్ ఈస్ మై పాయింట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. అంటే గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ టు ప్రూవ్, ఎవ్రీ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్. సో ఆ టైంలో ఎవ్రీ స్టాఫ్ మెంబర్ ఫీర్ ఉంటుంది కదా సార్, మాకు వస్తే ఏంటి, బికాస్ డాక్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ డోంట్ నో అట్ పాయింట్, ఆ టైంలో మాకే తెలియదు ఏం చేయాలి ఏంటన్నది. సో ఐ టుక్ ఎ బోల్డ్ డెసిషన్స్ టు స్టే విత్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్. సో వెన్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్, స్టాఫ్ విల్ స్టే. సో సేమ్ ప్రైస్, ఆ టైంలో హైక్ అంతే తెలుసుకొని హాస్పిటల్ టారిఫ్స్ అన్ని కూడా మేము అలా చేయలేదు. వీ టుక్ ఎ బోల్డ్ డెసిషన్ టు స్టే విత్ ద సేమ్ టారిఫ్, సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ సేమ్ టీమ్ ఆల్సో. మీరు నంబరు ఆయన పోతే ఎంతమంది తెలుసండి, మన ప్రెసిడెంట్ స్పీకర్ గారు, ఈ కేమ్ టు హాస్పిటల్ అండ్ స్టేట్ ఫర్ 4 days ఆయన జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళు వైజాగ్ కరెక్ట్ స్టేట్ ఇన్ హాస్పిటల్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు. సో అంటే ఆ టైంలో ఒకటే చెప్పారు, అంటే డిఎంహెచ్ వైజాగ్లో ఆయనకి ఎక్కడో పెద్ద ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, బిగ్ పీపుల్ కాల్ చేస్తారు, సార్ ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి, కోవిడ్ వచ్చింది ఏంటి అంటే, డిఎంహెచ్ సింగిల్ ఓన్లీ సింగిల్ పాయింట్, మీరు బతకాలంటే ఆయుష్మాన్కి వెళ్ళండి, హోటల్ కావాలంటే కార్పొరేట్కి వెళ్ళండి. వాళ్ళు హోటల్ కావాలి, హాస్పిటల్ కావాలండి ఆ టైంలో.
సో ఆటోమేటిక్గా మీ నంబరు రీషార్ట్ అంటే డోర్స్ వేసి హౌస్ఫుల్ బోర్డ్ పెట్టాం హాస్పిటల్కి ఆ టైంలో. హౌస్ఫుల్ బోర్డ్ పెట్టిన ఏకైక హాస్పిటల్ ఆ టైంలో మేము నాకు తెలుసు. సో దట్ వాజ్ ఆ క్రింజింగ్ మూమెంట్, ఆ టైమ్ ఆఫ్ పాయింట్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పాయింట్, ఎనీ బిజినెస్ మీరు గెట్ అ పాయింట్ అంటే లక్ష్మీ చవితి డోర్ పడుతుందండి. ఆ టైంలో మీరు నిజంగా పాయింట్ పట్టుకొని హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మాత్రం ఎనీ బిజినెస్ ఇస్ సక్సెస్. సో నెక్స్ట్ పెట్టేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మీ స్టార్టప్స్కి నా పరంగా మీరు నాకు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయగలరు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కానీ మీ అందరికీ ఒక గుడ్ పాయింట్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఫేస్ చేసే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్మాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం, పారాసెటమాల్ తీసుకున్నాం, దాని డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, బిల్లింగ్ మేము తక్కువ చేయాలి, పేషెంట్కి హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటే మేము తక్కువ డ్రగ్గే రాయాల్సి వస్తుంది, అంటే తక్కువ రేట్తో. కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా వస్తుందంటే, కొన్నిసార్లు ఆ జనరిక్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉంటే పేషెంట్ దాన్నే ట్రస్ట్ చేస్తాడు తప్ప, ఒక బోల్డ్ అంటే ఒక పెద్ద నేమే ఆడు కావాలంటే తప్ప చిన్న కంపెనీ ఆడికి యాక్సెప్ట్ చేయడు. కొన్నిసార్లు మేము ఫోర్స్ చేశారు, బాబు ఇది తీసుకునేది బాగుంది, రెండు సేమే, కాంబినేషన్ సేమే అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది తప్ప పేషెంట్ డజంట్ బిలీవ్ ఒక లో క్యారీ డ్రగ్స్ కొన్నిసార్లు అది నమ్మరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెల్లీ డ్రగ్స్ వచ్చాయని మీరు చెప్తారు, చాలా మంది తెలుసు, మేము వాడదామని పేషెంట్ ఒప్పుకోండి. కొన్నిసార్లు కార్పొరేట్స్ ఏమడానికి కానీ కొన్నిసార్లు మేమే చెప్తాం లెట్ యూజ్ దిస్ అని, కానీ వాడు ఆ బ్రాండ్సే నమ్ముతూ ఉంటారు. ఆ జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఈ పాయింట్ అని నిజంగా మాకు తెలియదు. బికాజ్ యాజ్ అ డాక్టర్ వీఆర్ ఫేసింగ్ దట్ ఇష్యూ. రెండోది హాస్పిటల్ ఇంకోటి ప్రాబ్లం మాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పేషెంట్ ఇస్ గెటింగ్ డిశ్చార్జ్, వాడికి యాక్చువల్గా ఆ సాఫ్ట్వేర్లో వాడు డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ వచ్చేయాలి, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వచ్చేయాలి. బికాజ్ వాడు కొన్నిసార్లు ఏమంటాడు, సార్ నేను సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి వెళ్తాను సార్, నా బిల్స్ అన్నీ కావాలి, మా ఎమ్మెల్యే ఎంపీకి నేను సిఫార్సు చేసుకుంటాను సార్ అంటాడు. ఆ టైంలో మళ్ళీ వాడు అంత దూరం నుంచి ఎక్కడో ఒరిస్సా నుంచో లేదంటే శ్రీకాకుళం నుంచో ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆయన పట్టుకెళ్ళాలి తప్ప, no hospital is having a software which gets it discharge summaries, complete investigations ఒక క్లిక్ లో వచ్చేది ఏది లేదు నిజంగా చెప్పాలండి. డిశ్చార్జ్ సమ్మరీస్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ అంటే మామూలు విజయ డయాగ్నోస్టిక్ వెళ్ళండి సార్, మీకు వచ్చేస్తే ల్యాబ్ రిపోర్ట్. కానీ హాస్పిటల్ పరంగా పూర్తిగా అన్ని రిపోర్ట్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయే సాఫ్ట్వేర్ నిజంగా లేదు సార్. వచ్చి అది హాస్పిటల్కి లేదు. So, sir, does hospitals really want to give it? why no issue sir, we'll give it some issue. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిల్ కట్టే కదా సార్ వెళ్తున్నారు, మీరు బిల్లు కట్టుకుని హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళిపోవట్లేదు కదా. ఇంకా చాలా మంది బిల్ హైక్ అడుగుతారు ఆ టైంలో, సార్ హైక్ ఇస్తే మేము కొంచెం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పెట్టుకుంటాం సార్ అంటారు. మేము అలా చేయండి, హైక్లా చేయమండి, బిల్ ఎగ్జాక్ట్ చేస్తాం. మీరు బిల్ పూర్తి పే చేసి వెళ్తున్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో పెట్టడం మాకే ఇష్యూ ఉంది సార్, బిల్ ఇష్యూ పెట్టారు సార్. ఆయుష్ వాళ్ళది యాప్ సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేశారు కదండి, అది హాస్పిటల్స్ అది ఆయుష్మాన్ భారత్ సార్, అది ఆయుష్ కాదు. అదేంటంటే ఇట్స్ అంటే సేమ్ లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ సార్. ఇట్స్ నాట్ అంటే అదేమి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అంటే రూపీ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఆభా అని చెప్పి ఒక యూనిఫైడ్ పోర్టల్ ఒకటి చేశారు. ఆభాలో బేసిక్గా పేషెంట్ డేటా రికార్డ్స్, తర్వాత సెంట్రలైజ్డ్ రికార్డ్ ఫార్మేషన్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ రిఫరింగ్ టు ఆభా. సార్ దట్ ఇస్ ఆరోగ్యశ్రీ కేసు చెప్తున్నాను సార్. నేను చెప్పేది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ విషయం ప్రాబ్లం చెప్తాను. Yeah, I went to my kid's pediatrician's office. ఓకే. And he had అది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్, అది క్లినిక్. అది ఆన్ ద డిశ్చార్జ్ సమ్మరీస్ వచ్చాయి సార్ కంప్లీట్ గా. అంటే డిశ్చార్జ్ అంటే మీకు సమ్మరీ ఓపీ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, మా హాస్పిటల్ ఓపీస్ వచ్చేస్తాయి సార్ మీకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్ని. ఐపీ రికార్డ్స్ రావట్లేదు సార్, దానికి తగ్గట్టు ఎగ్జాక్ట్ సాఫ్ట్ సిస్టమ్ లేదా చెప్పి ఐపీ ఓపీ వచ్చేస్తాయి సార్. ఇన్పేషెంట్ ఇప్పుడు ఓపీ పార్టీ కమాండ్ ఓపీ గెట్ యూ ఇన్ యాప్ మాకు సార్ వచ్చేస్తుంది ఓపీ ఇన్వెస్టిగేషన్. నెక్స్ట్ డే రావట్లేదు, సేమ్ విజయ డయాగ్నోస్ సెంటర్ కూడా నెక్స్ట్ డే ఇచ్చేస్తుంది. కానీ హాస్పిటల్స్ పరంగా కంప్లీట్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ నిజంగా టిల్ నౌ దేర్ ఇస్ నో సాఫ్ట్వేర్ అట్లా ఫర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ స్పీకర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయుష్ అప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ అనుకోండి సార్, ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటుంది బికాజ్ అందులో అప్లై చేస్తే కానీ హాస్పిటల్కి మనీ రాదు కాబట్టి. సో హాస్పిటల్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆరోగ్యశ్రీ పరంగా అన్ని అప్లై చేస్తాయి తప్ప ప్రైవేట్ పరంగా ఇన్సూరెన్స్ పరంగా ఐ పరంగా ఏ రికార్డ్స్ పరంగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ నిజంగా మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఛాలెంజ్, మీరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఐ రియలీ డోంట్ నో, మాకు స్టాఫ్ రిటెన్షన్ చాలా టఫ్ మాకు నిజంగా చెప్పాలంటే. హాస్పిటల్స్ పరంగా ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఈజ్ ఎనీ కంపెనీ వీ హ్యావ్ స్టాఫ్ రిటెన్షన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, 6 months 8 months ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, అన్ని కష్టపడతాం, వాడి చిన్న ఇంక్రిమెంట్ రాగానే ఈ గోస్ అప్. హౌ టు రీటైన్ దట్ పర్సన్ అని నిజంగా అంటే అది నిజంగా చెప్పాలంటే వాడి ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేస్తాం, వాడు మ్యారేజ్ అయితే ఏదో సపోర్ట్ చేస్తాం, సార్ హెల్త్ బాగాలేదంటే ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇంకో హాస్పిటల్లో 4-5 thousand ఎక్స్ట్రా రాగానే వీ కాంట్ రీటైన్. నిజంగా చెప్పాలంటే
నేను పెట్టిన తర్వాత రీసెంట్ టైంలో ఎక్కువ హాస్పిటల్స్ అవుతున్నాయి, బయట మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మెనీ హాస్పిటల్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్, స్టాఫ్ రిటెన్షన్ రియల్లీ ఇస్ గెటింగ్ టఫర్ బికాస్ క్వాలిటీ స్టాఫ్ చెప్తాను. యూ గెట్ చెప్పాలి నర్సింగ్ స్టాఫ్ దొరుకుతారు, బట్ టు రీటైన్ ఏ క్వాలిటీ స్టాఫ్ ఈజ్ రియల్లీ గెటింగ్ టఫర్ నిజంగా. నెక్స్ట్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ పరంగా ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఆల్మోస్ట్ 60% ఆర్ ఇన్షూర్డ్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఆల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్షూర్డ్. కానీ ఇక్కడ మా హాస్పిటల్ పరంగా ఇక్కడ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హిస్టెక్టమీ చేశానంటే, ఒక గర్భసంచి ఆపరేషన్ చేసి నార్మల్ క్యాష్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీ అరౌండ్ 60,000 to 70,000 అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పర్సన్కి ఏమవుతుందంటే, వాడు కొన్ని క్వరీస్ ఏసీ బిల్లింగ్ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది పూర్తిగా. హాస్పిటల్ చేసి దాచిపోయింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70,000కి అప్లై చేసినా అది గివ్ అస్ ఓన్లీ 40 or 50. వాడిని సాటిస్ఫై చేయడం నిజంగా అంటే క్వరీస్ క్వశ్చన్స్ వేస్తూనే ఉంటాడు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడు, అంతే కదా. మేము డిశ్చార్జ్ చెయ్యం. డిశ్చార్జ్ అయిపోతే ఏమంటాడు, సార్ ఇప్పుడు సార్ డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మీరు ఇంకా డిశ్చార్జ్ అయిపోతే ఎలా సార్ అంటాడు. సో టు ఫిఫ్త్ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మాకు ఏదైనా సంథింగ్ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రతి హాస్పిటల్ ఇష్యూ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ మార్నింగ్ సార్ రౌండ్ 9 o'clock డిశ్చార్జ్ చేస్తే ఫ్యూ పేషెంట్స్ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్. అంత డిలే అవుతుంది చెప్పాలంటే. ఎంతసేపు ఎలా వెయిట్ చేస్తాడు పేషెంట్ నిజంగా చెప్పాలి. క్యాష్ అనుకోండి కట్టేసి వెళ్ళిపోతారు, మా అయితే డిస్కౌంట్ అడుగుతారు, కట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇన్సూరెన్స్ పర్సన్ డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి అంటే కొన్నిసార్లు ఇట్ టేక్ 6-7 hours, కొన్నిసార్లు 12 hours కూడా పెట్టేస్తుంది ఓపెన్గా. సో ఆ గ్యాప్ ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ హాస్పిటల్ బ్రిడ్జ్ చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎ గుడ్ డీల్. నిజంగా మంచి క్యాక్ అవుతుంది అది. నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ పరంగా మీరు వినే ఉంటారు, హాస్పిటల్స్ బిల్లింగ్ ఎక్కువ. బయట డాక్టర్స్ అందరిని చెప్పాలంటే రౌడీస్ లాగా గోండాస్ లాగా చూస్తూ ఉంటారు బేసిక్. ఒకప్పుడు మా నాన్నగారి టైంలో అయితే డాక్టర్ ఇస్ అ గాడ్ అనేవారు. బట్ రీసెంట్గా ఈ మూవీస్ ఎక్కువ అవడం, మా టాగూర్ మూవీ మా చిరంజీవి గారు రిలీజ్ చేయడం ఎంతో కానీ. బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే హాస్పిటల్ పరంగా బిల్లింగ్ ఎందుకు అవుతుందో నేను చెప్తాను. బేసిక్గా నేను కూడా తక్కువే చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 40,000 or 50,000 కార్పొరేట్లో అయింది అనుకోండి సార్, నా వాట్ బిల్లింగ్ ఐమ్ డూయింగ్ అరౌండ్ 25 to 20. ఐ కాంట్ మేక్ ఇట్ 10,000 or 5,000 విత్ వెంటిలేటర్. 5,000 వెంటిలేటర్ దొరుకుతుందా? ఇంపాసిబుల్. కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు ఎంత అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 25 చేయగలుగుతున్నాను, వై కాంట్ ఐ మేక్ ఇట్ 20 అని కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది. ఆ 20కి ఎందుకు చేయలేను అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటిలేటర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రైస్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప వెంటిలేటర్ కాస్ట్ కానీ డయాలసిస్ మెషిన్ ఏ రోజైనా చూడండి, డయాలసిస్ మెషిన్ ఎవడో నాకు డిస్కౌంట్ అవ్వదు. దాని హాస్పిటల్ పరంగా వచ్చేసరికి మాకు డిస్కౌంట్ అడుగుతారు. కానీ నేను వెళ్ళి ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి సార్ నాకు వెంటిలేటర్ 8 lakhs అంటున్నారు కదా, నాకు 7 lakhs ఇస్తారంటే నెక్స్ట్ డోర్ కూడా కొట్టాడు. హాస్పిటల్ పరంగా డిస్కౌంట్స్ రాకుండా పేషెంట్కి అవ్వాలి అనుకుంటే రీల్ మనకు నిజంగా పడ్డని ఉంటుందండి. చాలాసార్లు ఎందుకు సార్ ఇంత బిల్ అయిపోతుంది అంటారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్ అలా ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు మెషిన్ సిటీ మెషిన్ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ ఉంటుంది. డూ యూ నో ద సిఎంసీ అని తెలుసండి ఎన్నోను. సో మెయింటెనెన్స్ మాకు ఎంత ఉంటుందో తెలుసండి ఎంఆర్ఐ. కొన్ని ఎంఆర్ఐ ఒక కాస్ట్, ఒక ఎంఆర్ఐ ఎంత ఉంటుందో తెలుసండి. ఒక ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటే అది 2,000 3,000 లేదా మా అయితే 5,000 6,000 వస్తుంది. మాకు జస్ట్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 25 lakhs అండి. ఎన్ని ఎంఆర్ఐలు చేస్తే మాకు 25 lakhs మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ వస్తుంది. ఎన్ని చేస్తే మేము డాక్టర్ ఫీజు ఎవ్రీ మంత్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ అది రిపేర్ వస్తే పార్ట్ కాస్ట్ ఎంత తెలుసు 50 to 80 lakhs ఉంటుందండి. సో 50-80 lakhs ఓన్లీ రిపేర్ కాస్ట్ మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ పెట్టుకొని ఆ పార్ట్ పోతే అది కూడా జర్మనీ నుంచో ఎక్కడి నుంచో రావాలి. సో ఈ కాస్ట్ అంతా ఎవరు భరిస్తారండి? సో మేము సేవ కోసం మేము దిగుతున్నా సరే వీఆర్ కంపెల్డ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ రేట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ అవర్ నీడ్స్. రియల్ ఫ్యాక్టరీ ఇదేనండి. బయట జనాలకి సరే అల్ట్రాసౌండ్ ఏమో కాస్ట్ ఆఫ్ మిషన్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ అండి. మంచి క్వాలిటీ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ కావాలంటే మినిమం 45 lakhs పెట్టాలండి. క్వాలిటీ కావాలంటే 45 lakhs. చీప్గా 10 lakhs కూడా దొరుకుతుంది. కానీ డయాగ్నోస్ అయితే నేనే డ్రై డయాలిసిస్ నేనే అవ్వలేను. 45 lakhs మిషన్ అల్ట్రాసౌండ్ కాస్ట్ ఎంత తెలిసింది, ఒకటి 1,000 rupees మేము చేయాలండి. ఎన్ని 1,000 రూపాయలకి చేస్తే 45 lakhs వస్తుందండి. సో చెప్పాలంటే బయట ఉన్న రేట్స్ వెరీ కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్. కానీ మాకు వచ్చే మెయింటెనెన్స్కి కానీ వాటికి కానీ మెషినరీ కాస్ట్ వచ్చే రిపేర్స్ కానీ వాటి వల్ల రేట్స్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుందండి. దట్టు మీరు నెంబర్ కాంపిటీషన్ బయట వెళ్తే డాక్టర్ స్టాటస్ ఏమవుతాయండి. సో డాక్టర్ సెల్ఫ్ ఆటోమేటిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా గురుగారు నా దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. మా గురువు 10 lakhs ఇచ్చి నేను శాలరీ పెట్టుకున్నాను. సడన్గా కార్పొరేట్ వచ్చి మా గురుగారికి పేషెంట్స్ పెరిగారు 1 yearలో సార్ కానీ 10 lakhs అంటాడు ఆయన శాలరీ ఆఫర్. మా గురుగారు నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ వాళ్ళు 10 lakhs ఇస్తాను, నేను మోసం చేస్తే 5 lakhs ఇస్తున్నాను, నా పరిస్థితి సార్ అంటారు. అప్పుడు ఆయన డిమాండ్గా ఆయన వదులుకోలేక నేను ఏం చేయాల్సి వస్తుందండి? హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్
ఈ salary as well as a bill on automatically pay. So this is what is happening in the present society of hospitals, and this is అంటే ఈ మంది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అవేకనింగ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ హాస్పిటల్ సెక్టర్. అంటే ఓనర్ ఇస్ సఫరింగ్, ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను కదండి. ఓనర్స్ ఆర్ సఫరింగ్, డాక్టర్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ అండ్ పబ్లిక్ ఆర్ ఎంజాయింగ్. మీరు అందరూ అనుకోండి పబ్లిక్ ఎందుకు ఎంజాయింగ్ అంటున్నానంటే ఎంత తక్కువ ప్రైస్కి అయితే మాత్రం ఏ కంట్రీలో కూడా ట్రీట్మెంట్ జరగదు. ఐ బెట్ యూ, నేను ఎందుకంటే నేను చాలా కంట్రీస్ చూశాను కదా. మీకు డాక్టర్ అపాయింట్ దొరకాలంటే 40-45 డేస్ అండి. మీకు వైజాగ్లో అరగంటలో దొరుకుతుందండి. మీరు కూర్చోకపోతే ఇంకా ఫ్రెష్ ఇంకా డాక్టర్ వెళ్ళిపోతారు. అక్కడైతే సింపల్ 40 రోజులు దొరకడు ఎవడు కూడా అక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే మీకు ల్యాబ్ రేట్స్ కానీ డయాగ్నోస్టిక్ రేట్స్ కానీ అక్కడ ఎంఆర్ఐ రేట్ ఎంత తెలుసండి? ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 1 lakh అండి. ఇన్సూరెన్స్ లో తీసుకుంటారు. ఇట్స్ నో క్యాష్ ఆర్ నథింగ్, ఓన్లీ ఇన్సూరెన్స్ 1 lakh ఫర్ ఎంఆర్ఐ. ఇక్కడ ఎంఆర్ఐ 5,000 దొరుకుతుందండి. ఇక్కడ చెప్పాలంటే సార్ వైజాగ్ లో నాకు ఇది ఒకటి చెప్తాను అనుకుంటున్నాను, అండ్ ఇట్స్ గుడ్ పాయింట్. వైజాగ్ దగ్గర ఏదంటే అసలు మన పాయింట్ ఏదైతే ఇక్కడ చెప్పగలరు మీరు మెడికల్ టూరిజం? మనకి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఎంత దగ్గర అండి? మన సైడ్ ఐలాండ్ మన దగ్గర. ఐలాండ్ నేను ఒకసారి వెళ్ళాను, అసలు ప్రాపర్ హాస్పిటల్స్ లేవు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి? దే టుక్ ఏ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతారు. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారండి? అక్కడ ఏదైనా ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడ ఏంటి వాళ్ళ హోటల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు బాస్టర్స్ మాక్సిమం తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ. కాకపోతే అక్కడ కంప్లీట్ హైదరాబాద్ హోటల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక కోఆర్డినేటర్ ఉంటాడు. డైరెక్ట్గా ఎవడైనా వస్తే ముందే ఫోన్ చేస్తారు కోఆర్డినేటర్కి. చేసుకొని కంప్లీట్గా ఒక 5 days నుంచి వాళ్ళంతా వాళ్ళే మళ్ళీ ఫ్లైట్ టికెట్స్ అండమాన్ నికోబార్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఇచ్చేస్తారు. అది మనం నిజంగా మనం వైజాగ్ కన్వర్ట్ చేయగలిగితే వైజాగ్ విలువ చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్, చాలా ఫాస్ట్ కూడా వచ్చేవచ్చు. ఫ్లైట్ కూడా ఉంది, డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఏం రాకుండా లేదు వైజాగ్. కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు అనుకుంటే బేసిక్ ఇక్కడ ఏమైనా మిస్ అయిపోతాం, మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది చిన్న భయం తప్ప ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ దెర్ ఇస్ నో వన్ టు గైడ్ దమ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు వైజాగ్ అంతే. ఎవరైనా సరే అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్ వెళ్ళి మెడికల్ ఏజెన్సీ పెట్టుకొని వైజాగ్ కన్వర్ట్ చేయగలిగితే నిజంగా మంచి బిజినెస్ అండి. రియల్లీ అంటే మీరు నమ్మరు, ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ డన్ ఎంబీబీఎస్ చేశాడు, నాతో పాటు ఎంబీబీఎస్ చదివాడు. వాడు అరే ఇంకా ఎంబీబీఎస్ తర్వాత అప్పుడు నేను చదువుకున్న టైంలో వాడు ఓసీ అనమాట. ఓసీకి సీట్ వచ్చేది కాదు. నేను బీసీడీ ఏదో అదృష్టం పోతే బీసీడీ కోటలో వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే వాడు నాకన్నా బాగా చదివేవాడు. వాడు ఎంబీబీఎస్తో అయిపోయాడు. 40,000 వాడు ఏం చేశాడు? హైదరాబాద్ లో ఒక 7 అపార్ట్మెంట్లు అద్దెకి తీసుకున్నాడు. అంతే, వాడు ఓన్ కాదు, అద్దెకి తీసేసుకొని ఈ ఆఫ్రికా నుంచి ఈ మన ఆఫ్రికా అంటే నుంచి ఇక్కడ కెన్యా, నైజీరియా వీళ్ళందరినీ అందులోనే పట్టుకున్నాడు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే హైదరాబాద్ వస్తూ ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ కోసం. ఒక 7 అపార్ట్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ నౌ ఈజ్ హ్యావింగ్ టోటల్ 280 అపార్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ రెంటల్ బేస్ మీద తీసుకుంటాడు. పర్ మంత్ హౌ మచ్ ఈజ్ అర్నింగ్ నేను అండి? ఈజ్ అర్నింగ్ 1.8 CR పర్ మంత్ అండి. నేను కూడా సంపాదించు. వాడు జస్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఆగిపోయాడు అంతే. వాడు చేసిన పనుల్లో మెడికల్ టూరిజం అంతే. అంటే వచ్చిన పేషెంట్ హ్యాపీగా చూసుకుంటాడు, ఫుడ్ పెడతాడు, వాళ్ళు తగ్గట్టు ఫుడ్డే, వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఫుడ్డే పెడతాడు. అపార్ట్మెంట్ క్యారేజ్ బాక్స్ ఇచ్చేస్తాడు. డాక్టర్ తీసుకెళ్తాడు, డాక్టర్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి అన్ని ఏం కావాలో చేసి పెడతాడు. లాంగ్వేజ్ మళ్ళీ వీడికి అది రాదు భాష, వీడి దగ్గర ఒక టీం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఏ కంట్రీకి ఆ భాష టీం మెయింటైన్ చేస్తాడు, వాళ్ళకి ఆఫీస్ ఉంది. నిజంగా వాడు చేసే పని నిజంగా మన వైజాగ్లో చేసి అండమాన్ మీరే ఇంక ఏ కంట్రీకి అవసరం లేదండి. అండమాన్ ఇస్ ఎనఫ్. అండమాన్లో దెర్ ఇస్ నో ఆఫీస్ సెక్టర్. నిజంగా చేయగలిగితే మాత్రం ఇట్స్ గుడ్ క్యారెక్టర్ పాయింట్. అంటే ఎవరైనా క్లిక్ అవుతుంది, అది మంచి ఆపర్చునిటీ. ఇక లాస్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇక నా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పా. మళ్ళీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ మదర్లీ స్టార్ట్ చేశాను కానీ 3rd హాస్పిటల్ యాక్చువల్ ఆయుష్మాన్ కేహెచ్ ఆపోజిట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. అది 2వది. 3వది మదర్లీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ 2 ఒక దగ్గర పెట్టచ్చు కాస్త 2 ఎందుకు డివైడ్ చేశారు, వారి పేరు ఎందుకు మార్చాలని కూడా మీరు అడగదు. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ మీకు సెలబ్రేషనే కాదండి. బాబు పుడితే పాప పుడితే మీకు సెలబ్రేషన్ టైమా కాదా? సో అదే సేమ్ ఆయుష్మాన్ హాస్పిటల్ పక్కన 78-year-old మ్యాన్ డెత్ బెడ్ లాస్ట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఏడుస్తుంటారు, మీరు నవ్వుతుంటారు. ఎలా ఉంటుందండి అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ మీకు? సో ఆ అట్మాస్ఫియర్ మార్చడానికే డెత్ని లైవ్ అంటే బర్త్ని 2 వేరు చేద్దాం అని చెప్పి అది సెపరేటెడ్. అంటే అది కూడా ఆయుష్మాన్ పెట్టచ్చు. కానీ ఒక పేషెంట్ నాకు ఫోన్ చేశాడు, ఆయుష్మాన్కి వచ్చారా అంటున్నాను. వాడు ఆయుష్మాన్కి వెళ్తారు, ఎక్కడికి వస్తారు అక్కడికి 3 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. సో కంప్లీట్ పేరు మార్చి వాడికి ఒక సెపరేట్ ఐడెంటిటీ ఇచ్చి దాన్ని మొదలు పెట్టానండి. నేను నెంబర్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఎంత చెప్పానండి, 5 lakhs అమౌంట్తో ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్. ఆ ల్యాండ్ కాస్టే నేను కొన్ని మొదలు ఇట్స్ ఓన్ ల్యాండ్ కొనుక్కున్నాను. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 14. అంటే ఆ మొదలు ఎక్కడ ఉందంటే నోటల్ రోడ్ పైకి వస్తారు గ్రాండ్ బై. హైలే రేట్ ఎలా ఉంటుందండి గ్రాండ్ బై? స్క్వేర్ యార్డ్ ఈజ్ అరౌండ్ 1.4 lakh.
ఆ 1000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ కొనుక్కొని 14 CR ఓన్లీ ల్యాండ్కి పెట్టాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ 35 crores అండి. ఐ స్టార్టెడ్ ఇస్ 5 crores అండ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెంట్ అప్ టు 35 crores. అంటే నేను టార్గెట్ చేసిన ఆడియన్స్ ఏంటంటే కరెక్ట్ గమనిస్తే మేము ఇప్పటికి స్వామి సార్ ఏం చేశాడు అంటే ఐ టార్గెటెడ్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ ఓన్లీ. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్ టార్గెట్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్. బికాస్ మన వైజాగ్లో ఎంతమంది మిడిల్ క్లాస్ ఉంటారండి? 80% ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్. When your business is targeting 80% of middle class men, any business is success అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఆపర్చునిటీ ఉండాలి, వాళ్ళకి అవకాశం. అంటే నాకు తెలుసు, అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ అనుకోండి, నా కాంపిటీషన్ వైజాగ్లో లేదు. నా క్వాలిటీకి నా రేట్స్కి నోబడి క్యాన్ డూ. మీరు నంబరు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ 35 crores పెట్టినప్పుడు నేను భయపడ్డాను. మళ్ళీ మొత్తం నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్న పెట్టేస్తాను. నా పిల్లలకైతే పిల్లలు ఏం కొనలేదండి. నా పిల్లలకైతే చెప్పని బంగారం కూడా కొనలేదు. నా మనీ అంతా బిజినెస్. కానీ వస్తుందని నమ్మకం ఎందుకు ఉందండి? ఐ టార్గెట్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్, ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వైజాగ్లో కాంపిటీషన్ లేదు, అంత క్వాలిటీ ఇచ్చిన కూడా ఎవరు లేరని ఐ ఇన్వెస్టెడ్. మీరు నంబరు అది కూడా ఫస్ట్ మంత్ ఫ్రీగా. సో దట్ ఈస్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ బిజినెస్. నేను చదివింది డిఫరెంట్. నేను చదివింది ఏంటండి? రేడియాలజీ. చేస్తుంది ఏంటండి? బిజినెస్. మా ఎంబీబీఎస్ ఫ్రెండ్ ఆడు చెప్పాలంటే ఆర్ట్ చేస్తుంది ఏంటండి? డాక్టర్. ఆర్ట్ చేస్తుంది ఏంటండి? బిజినెస్. సో బిజినెస్లో నిజంగా మీకు నిజంగా మనకు అవకాశం అక్కడ ఉండాలని తెలిస్తే మాత్రం దెర్ ఇస్ నో వన్ టు స్టాప్. మనీ విల్ ఫ్లో. యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్వాలిటీ అని. మీరు ఇంకోటి మనీ ఇంత రావాలని ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయకండి. ఐ నెవర్ సీ, మీరు నంబరు నా హాస్పిటల్ ఐ నెవర్ సీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఎవ్రీ మంత్ నేను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూడను, స్టేట్మెంట్ కూడా చూడను అసలు. ఐ డోంట్ సీ. నేను జీతాలు ఇవ్వగలుగుతున్నానా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చూసుకుంటాను. అది ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మార్కెట్లో ఉంటారో అది చూసుకుంటాను. నేను ఎందుకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూడండి తెలుసా అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మంత్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు డిస్కౌంట్కి వచ్చినా సార్ మా తాలూకా డిస్కౌంట్కి వచ్చి నా పెన్ రాస్తుందండి. లాస్లో ఉన్నప్పుడు నా పెన్ను రాయాలి, ఆ అబ్బాయిని హ్యాపీ పంపించాలి అంటే నాకు అది ఏం జరుగుతుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నా బ్రెయిన్ రాకూడదు. అది మా వైఫ్ ఆర్డర్స్ చూసుకుంటారు. కానీ నా దిక్కు వల్ల చనిపోయిన పేషెంట్ నా దగ్గర, ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ నా దగ్గర తిరిగి రావాలి. పేషెంట్ చనిపోయినా సరే నా ఎఫర్ట్స్ అబ్బాయి చూడదు. అరే సార్ కష్టపడ్డారు అయినా సరే సార్ సేవ్ చేయలేకపోయారు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గాట్ టు ట్రీట్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ టు గెట్ ఇన్ బ్యాక్. సో ఇఫ్ యూ నోస్ మై ఎఫర్ట్స్, సార్ లాస్ట్ మినిట్లో నా అండగా ఉన్నారు, నా తోడున్నాడు అంటే నా సక్సెస్ మళ్ళీ నా తిరిగి నా హాస్పిటల్లో ఇంకో పేషెంట్ అని తెస్తేనే నా సక్సెస్. అర్థమవుతుందండి. నేను ఎప్పుడు ఒకటే ఫీల్ చేస్తాను. ఇన్ ఏ బిజినెస్, ఇదే లాస్ట్ వర్డ్స్ అండి. ఇన్ ఏ బిజినెస్ వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ పేషెంట్ యు ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నా దృష్టిలో పేషెంట్ నా దగ్గరికి వస్తే నేను బిజినెస్లో ఉన్నట్టు. వెన్ దట్ పేషెంట్ బ్రింగ్స్ వన్ మోర్ పేషెంట్ అంటే నేను ఒక ఎంపైర్ క్రియేట్ చేసినట్టు. వెన్ దట్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కాకుండా మౌత్ ఆఫ్ టాక్తో అదర్ పర్సన్ వచ్చాడు అనుకోండి, అంటే జస్ట్ వితౌట్ మౌత్ టాక్తో బ్యాక్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ బ్రాండ్. గుర్తుపెట్టు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎంపైర్ ఇస్ డిఫరెంట్, బ్రాండ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎంపైర్ క్రియేట్ చేస్తే మీరే బతుకుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఆయన ఇంకో పేషెంట్ తెస్తాడు, అంతవరకే బతుకుతారు. బ్రాండ్ క్రియేట్ చేస్తే మీ పిల్లలు బతికేస్తారు. యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ లివ్ ఫర్ ఎవర్. నౌ ఐ యామ్ ఇన్ ప్రాసెస్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాండ్. అది నేను ఎంపైర్ క్రియేట్ చేస్తాను. నా పిల్లలు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 15లో 25కి ఏం చేస్తాను? ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ బిజినెస్ ఆఫ్ 100 CR బిజినెస్. 4తో స్టార్ట్ చేసింది, నా అమౌంట్ 100 CR ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను బ్రాండ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాను. అంటే నా పిల్లలుగా చేరేసరికి ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ నా టార్గెట్ 5000 CR ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ మై టార్గెట్. ఐ ముందు 100% సక్సెస్ అచీవ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఎందుకు? So one small question. Sir, tell me, sir. Sir, I have seen the slide. Yeah. Wherever you write, you always refer yourself as a CEO Yeah, instead yeah. of a founder. Why? So the thing is, sir, if I write chairman or MD, my wife is there at home. I have to give her designation. Huh? Our wife is always first. If I give her MD or chairman and we work under her, it is more happy, sir. Exactly. And the thing is, a joke apart, sir. Basically, my wife looks after the account section and the what is happening, profit and loss, and she is the main one who takes care of all account sections. And I take care of doctors' appointments, nursing appointments, the administration. So the CEO is a part who takes care of who knows each and every part of the hospital. And MD or chairman, they can take leave also, but CEO can't rest. So I am the one who works and administers the whole hospital, and my wife is the one who takes care of all accounts, everything. And she should be at that level. I should be a worker, and I should take salary. Sir, tell me.
Namaskar. Thank you so much for sharing your wonderful experience. Actually, నేను వస్తున్నప్పుడు మీది వింటున్నాను, అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. సో వింటూ వచ్చాను. లిసనింగ్ ఆన్ ఆల్. సో మై క్వశ్చన్ ఫర్ యూ is you have shared your journey, your experience, how did you started, what was your previous experience, and you also gave very interesting problem statements to solve. As an entrepreneur, we can take it up and we can work on it. But if you see, I mean, you have been in the part of Vizag startup ecosystem. Sorry, you, as you mentioned, నేను పుట్టి పెరిగింది వైజాగ్లోని, ఇక్కడ ఏమైనా చేయాలి. సో మీకు తెలుసు ఇనిషియల్ ఒక 3 months ఉండి వెతకడం ఇవన్నీ చేశారు కదా. సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మందిని అడగడం, వాళ్ళు ఎవరో ఇవ్వకపోవడం, ఏవో గోల్ జరిగి ఇదంతా కూడా ఒక జర్నీ. అలాగే మా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చింది కూడా వెరీ గుడ్. ఒకవేళ కానీ మా స్టార్టప్స్లో ఎవరైనా సమ్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్కెట్ ఉంది, ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది, will you be helping them in some contribution financially? If yes, how and what is the process? So the thing is, అంటే ఈ టాపిక్ యాక్చువల్ మా డాక్టర్స్ మీద చాలా సార్లు వచ్చింది సార్. వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ డాక్టర్స్ మీటప్ అవుతూ ఉంటాం. అండ్ యూ నో దట్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్లీ గుడ్. అండ్ ఇఫ్ దే ఫైండ్ ఆపర్చునిటీ దే రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఎనీథింగ్. అంటే మీరు నమ్మరు సార్, డాక్టర్స్ ప్రెజెంట్ ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే వైజాగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారా అంటే డాక్టర్స్. మళ్ళీ వైజాగ్లో హోటల్స్ ఎవరు ఎక్కువ పెడతారా అంటే డాక్టర్స్. మళ్ళీ సినిమా పరంగా ఎవర్రా ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే డాక్టర్స్. అంటే రియల్గా పొటెన్షియల్ నిజంగా ఉంది అంటే దెర్ ఇస్ నో వన్ టు స్టాప్ యూ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే నిజంగా మంచి పొటెన్షియల్ మార్కెట్ చూపించి ఒక మీటింగ్ పెట్టండి సార్ డాక్టర్స్ అంటే వీఆర్ రెడీ టు డూ ఇట్ సార్. బికాస్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఎనీ డాక్టర్స్ అనే కాకుండా ఎవరైనా కానివ్వండి సార్, ఇఫ్ దే ఫైండ్ మనీ, అంటే మీ నుంచి ఒక మనీ వస్తుంది అనుకుంటే ఇఫ్ దే ఫైండ్ పొటెన్షియల్ జస్ట్ సో మనీ. అని తెలుసు సార్, ఏం టీచర్ తెలుసు కదా మీకు మన ఇక్కడ సిచ్యువేషన్. మన మహాత్మా గాంధీ మురళీకృష్ణ గారు ఉన్నారు కదా, ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ 250 crores సార్. సో యాక్చువల్గా డాక్టర్ కాదు, హాస్పిటల్ కాదు, న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ ఒక పెప్టైడ్ మీద విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు డైగ్నోస్ పెట్ సిటీకి వాడే డ్రగ్ అది. యాక్చువల్గా ఆ పెట్ సిటీ వాడే డ్రగ్ అది నిజంగా క్లిక్ అవుతుందో లేదో కూడా తెలియదు. జస్ట్ బ్లైండ్లీ నమ్మారు. ఆ ఇంచుమించు 3-4 cities I was there in that meeting also. So it just 250 crores only for that. అంటే అది ఇంకా it might take 2 or 4 years also. But we just number on the 250 crores, that's not a small amount also. So they are ready to invest, they find it. And the doctors are very good sources for it. Thank you. Certainly. Sir, as a tech startup, we have brainstormed a couple of ideas for hospitals in AI space. Yeah. Could you give me an idea of what is the scope of AI for doing something in hospital which will better the treatment from That's your a good question అండి. బేసిక్గా రీసెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఏ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది, మేమే వీఆర్ అటెండింగ్ కాన్ఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్లీ అటెండెడ్ బికాస్ వీ షుడ్ బి టెక్నాలజికల్లీ ఫార్వర్డ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో. బికాస్ యూఆర్ బ్యాక్, యూఆర్ గన్. బిజినెస్లో ఖచ్చితంగా వీ షుడ్ నో దట్ ఏ డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ ఎ రోల్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండి. దేనికి ఉపయోగపడుతుందో మీకు చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంఆర్ఐ ఫైండింగ్స్, నేను రేడియాలిస్ట్, ఐఎమ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద టౌన్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఆ ఏఐలో జస్ట్ ఇమేజెస్ పెట్టి వాట్ మైట్ బి ద ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అని చెప్తే అది డాక్టర్కి ఎంత హెల్ప్ఫుల్ అండి. అది చెప్పాలని కొన్నిసార్లు మెషిన్ ఏదైనా మిస్ అవ్వచ్చు, ఇట్ మైట్ నాట్ మిస్. మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మీరు పెట్టారండి, సో జనరల్ పేషెంట్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బేస్ మీద వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు. సో మ్యాక్సిమం ఆ డయాగ్నోస్ వరకు అది ఇట్ మైట్ కమ్ టు 90%. సో చెప్పాలంటే ఏ మైట్ రీప్లేస్ ఆర్ మ్యాన్ పవర్ కూడా తగ్గించవచ్చు. అంతే కదా ఫ్యూచర్ వాట్ ఏ విల్ డూ, విల్ రిడ్యూస్ మ్యాన్ పవర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాబ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్మసీ, ఎనీథింగ్. సో నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు 2 hospitals నాకు ఖర్చు ఎంత అవుతుంది తెలుసండి, ఎవరి మంత్ ఎక్స్పెండిచర్. మీకు ఇంకా చెప్పాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎంత అవుతుందండి, 35 to 40 lakhs. ఇప్పుడు నాకు 2 crores అవుతుందండి, బికాజ్ ఐ మెయింటైనింగ్ 3 hospitals. సో నాకు 2 crores ఎవ్రీ మంత్ రావాలి నా బిజినెస్లో అంటే నేను ఎంత కష్టపడాలి. అది మీరు నా మ్యాన్ పవర్ తగ్గించేస్తాను ఏ అంటే నాకే హెల్ప్ఫుల్ కదండి. ఐఎమ్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ 30-50 lakhs. ఇఫ్ ఏ కమ్స్ అండ్ హెల్ప్ రెడ్యూస్ మై అరౌండ్ 56 lakhs తగ్గిస్తుంది అనుకోండి ఎవ్రీ మంత్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ నాకు తెలిసి ఇంకొక 5 yearsలో అండి, అంత దూరం కూడా అవసరం లేదు, చాలా వరకు రీప్లేస్ చేసేస్తుంది. అది ఎవరో ఒక 35 years ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్ డయాగ్నోస్ చేయలేని క్యాన్సర్ ఏ మినిట్స్ లో డయాగ్నోస్ చేసిందని చెప్తున్నాను కదా సార్. బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ డయాగ్నోసిక్ టర్మ్ అండర్ కండిషన్, కానీ వీటికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కానీ చాలా వరకు కొన్నిసార్లు ఎవరో డైలాగ్ కొట్టారనమాట, సో ఏ డాక్టర్స్ని కూడా రీప్లేస్ చేసేస్తారంటే. సో అది ఎందుకంటే డాక్టర్ని హ్యూమన్ టచ్ అవ్వలేదు సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాధతో వచ్చే ఇంతే అని చెప్పింది అనుకోండి,
దాన్ని బట్టి కూడా మనం మెషిన్ అలా కాదు సార్ బాగానే ఉంటుంది నేను చూసుకుంటాను కదా సార్ డిఫరెన్స్ అక్కడ వస్తుంది ఏకి మనకి ఆ హ్యూమన్ టచ్ వస్తుంది డిఫరెన్స్ తప్ప బట్ ఏఐ విల్ షూర్లీ రిడ్యూస్ మ్యాన్ పవర్ అండి అది ఫ్యూచర్ అయితే దానికి ఖచ్చితంగా ఉంది మీరు నమ్మరు వీఆర్ అటెండింగ్ రెగ్యులర్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ బికాజ్ నేను యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాజ్ CEO రెగ్యులర్ ఎప్పుడైనా ఏతో ఏదైనా టెక్నాలజీ ఉంది అంటే మాత్రం ఆ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవుతున్నాం సెన్సర్ అంటే మెయిన్ మాకు ఆ సాఫ్ట్వేర్స్లో చాలా ప్రెసెంట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ కంపెనీ దట్ అప్గ్రేడ్స్ ఇన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పెట్టాం అనుకోండి అది ఎంత స్పీడ్గా ఫాస్ట్గా పేషెంట్ తీసుకెళ్ళగలదు డాక్టర్ రీప్లేస్ ఇది మేము చూసుకోండి సర్కిల్ చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అది యాప్లో పెట్టినా ఏం పెట్టినా పేషెంట్కి వెళ్తుంది డాక్టర్ మళ్ళీ వెళ్ళి సెర్చ్ చేసుకుని టేక్స్ టైం సో ఏదైనా డైరెక్ట్గా డాక్టర్కి వీళ్ళకి ఆ షార్ట్ టైం ఏమైనా చేసుకెళ్తుందో ఇది చూస్తుంటుంది నౌ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిడ్యూసింగ్ దట్ టైమ్ టు రీచ్ పేషెంట్ అండ్ డాక్టర్ డెఫినెట్లీ అండి కంపెనీ అంటే మండే నుంచి ఫ్రీగా ఉంటాను ఎప్పుడైనా వస్తే తన నాయుడు బ్యాక్ ఉన్నారు కదా నా పిఏ తను ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటారు సార్ ఎనీథింగ్ సార్ సార్ మీరు EMR ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్స్ అంతా అదే ఫార్మాట్ సేమ్ అంతే సార్ సేమ్ అంతే ఏం మారలేదు సార్ సార్ టెల్ మీ సార్ ఇందాక AMTZ పేరు ఎత్తారు కదండి. అవును సార్ మీరు ఎక్విప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ డబ్బులు అవుతాయి ఎక్విప్మెంట్ అవును సార్. అండ్ పార్ట్స్ కూడా బయట నుంచి రావాలి. వాళ్ళు AMTZలో అది ఎంఆర్ఐ చూసాను సార్ నేను వెళ్ళాను ప్రెజెంట్ సినారియో చెప్పాను కానీ AMTZ ఈస్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ వర్క్ సార్ వాళ్ళ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ దర్ నౌ యాక్చువల్లీ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ కాస్ట్ అరౌండ్ గుడ్ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ కాస్ట్ అరౌండ్ 8 crores మేడం ఇట్స్ నాట్ లెస్ దెన్ 8 years నౌ దే ట్రైంగ్ టు గెట్ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ ఫర్ 1 crore సార్ దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ వస్తే నిజంగా మళ్ళీ ప్రెజెంట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ క్లోజ్డ్ ఎంఆర్ఐస్ నౌ దర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఓపెన్ ఎంఆర్ఐ ఆల్సో దే డూయింగ్ ఇట్ సార్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ స్టాండ్ అండ్ గెట్ ఇట్ సో నిజంగా AMTZ ఇట్ డస్ వండర్స్ కాస్ట్ బాగా రిడ్యూస్ అవుతుంది మళ్ళీ అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ టెస్ట్ మామూలు మనం చూసుకున్నట్టు స్క్రిప్ట్ ఎంత ఉంటుంది సార్ మామూలుగా సో 5 rupees 3 rupees అంత ఉంటుంది దెన్ డూ ఇట్ ద ట్రైన్ టు గెట్ ఫర్ 25 సార్ సో ఇఫ్ దట్ కమ్స్ ఇట్ ఇస్ రియలీ గుడ్ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పినప్పుడు సార్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వడమే కాదు మీ కరెంట్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మేము మెయింటైన్ చేస్తాము అండ్ విల్ డూ ఇట్ అట్ అన్ AMC ఫర్ లోవర్ కాస్ట్. యా సార్ అవును సార్ చెప్తాను కదా సార్ 1-2 years 3 years పడుతుంది సార్ ఇక్కడ మనకి అడిగే ట్రయల్ బేస్ ఇంకా ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్డ్ సార్ ట్రయల్ బేస్ కావాలి సార్ థ్యాంక్ యూ. సో దట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ గ్రేట్ వర్క్ సార్ మీరు చదివింది రేడియాలజీ అవును సార్ అవును రీసెంట్గా నా ఫ్రెండ్ ఒక స్టార్ట్ చేశారు సో తను ఏమంటున్నారంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఏమి బ్లడ్ తీయట్లేదు ఏమి తీయట్లేదు జస్ట్ ఫోటో ఎలా చూసి 5 minutes చూస్తే డేటా రిపోర్ట్ వస్తుంది. అది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసాను సార్ నిజంగా నేను చూసాను సార్ మీరు చెప్తే ఐ సాట్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ఇది డైరెక్ట్ గా సేమ్ వర్క్ తో కూడా ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అదే కార్డియాక్ అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి కాదు అబ్బాయి కన్నా ముందు నా ఫ్రెండ్ సో హిస్ డూయింగ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఏం టెక్నాలజీ వాడతారు ఎంత యాక్యురసీ సో దాని గురించి మీకు ఏం నాలెడ్జ్ సార్ అంటే నేను చాలా తక్కువ తెలుసుకున్నాను సార్ బేసిక్గా ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి కోసం కనుక్కున్నాను ఫస్ట్ చిన్న అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో తన హార్ట్ అటాక్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ కనుక్కుంటాను ఆ ఇంటి దగ్గర కనుక్కోవచ్చు సార్ అంటే యాక్చువల్గా మన బాడీలో ఎంజైమ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సార్ బేసిక్గా మన బాడీలో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ట్రోపోనిన్ 9 ఇవన్నీ ఉంటాయి సార్ బేసిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మామూలుగా పెట్టి వాళ్ళు స్కాన్ చేయడం అనేది హార్ట్ అటాక్ ఎలాగ కనుక్కుంటారు అనేది రీల్ అయిపోయింది బికాస్ అంటే బ్లడ్ మార్కెట్ చెప్తున్నారు మీరు అంటే ఒక CBC రిపోర్ట్ అనుకున్నాం సార్ అది ల్యాబ్లో మెషిన్ పెడితే వస్తుంది తప్ప మాకు జస్ట్ స్కాన్ చేసి అనేది నిజంగా ఐడెంటిఫై హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది నాకు అది నిజంగా వస్తే అది ఎక్కడికో అది నిజంగా పెద్ద బ్రేకింగ్ పాయింట్ రెవల్యూషన్ సార్ చేయకుండా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేస్తారంటే మేమే పెట్టేస్తాం దట్ మా మెషినరీ కాస్ట్ పడిపోతుంది అన్నీ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు మీరు హాస్పిటల్స్ మూయించేస్తారు అలా ఇంట్లోనే చేసుకుంటారు కదా already they are testing with 24 countries with different skills. అవును సార్ ఎందుకంటే ఓన్లీ జస్ట్ సార్ నిజంగా అది వస్తే మాత్రం ఎక్స్పెండిచర్ మిషన్ కాస్ట్ మ్యాన్ పవర్ వర్క్ పవర్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి తగ్గుతుంది. సార్ ఒకసారి మాట్లాడచ్చు. అది చూడండి అది కనిపెడితే చూడండి మరి అలాంటి ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే బోరింగ్ కొట్టలేదు కదా సార్ మీరు ఎవరికి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Dr. Somagaru. This was really engaging presentation, great conversation, lots of opportunities. Looks like there's going to be some follow-up conversations with you. Definitely. So please make some time in your calendar. Sure, definitely, sir.
Welcome. Looks like you're not just a doctor, you are a CEO, investor. That is the more important part. Anybody who thinks they have an idea doesn't have to have an idea. But yeah, this is very good, engaging conversation. Thank you so much for making the time and giving us all the information. I haven't heard from anybody who wanted to pitch today, so we'll open up the floor for open mic session. If anybody wants to share an idea, a thought, anything that relates to startups, you're welcome to come up and share your thoughts. Anyone? Okay. Everybody has a smile on their face, so obviously there's something on your minds. If nothing, Srinivas, I don't have my usual laptop, so I don't have all the information or presentation or anything. If you have any announcements, you can join us, since there's nobody who wants to take the opportunity to do this. Thank you. Good afternoon. A couple of announcements. The first thing that we have is 21st August, Thursday, happens to be World Entrepreneurship Day. As a part of things that we've been doing at AHUB and along with TiE-WiseAg and Alco partners, we will be celebrating that. There is an idea search, ideathon that we've already announced. Tonight, 9 p.m. is the last date for the shortlisting teams or individuals based on their ideas to come and pitch at the finals on the 21st. Most likely that's going to be held over here. The celebration along with the pitching competition from 9:30 a.m. till 12:30 p.m. It should be a quick half-day event with a speaker and a couple of other things that we will be doing on that day, along with the pitching contest. Then for those of you who are not aware, we have a TYE, TiE Young Entrepreneurs program that happens for school students, high school students, 9 to 12 graders. And that program is starting from Saturday, 30th of August. Anybody who is a high schooler who is interested in the program, please talk to me. I don't want to take much time because I think, well, if there's interest, then I can talk. There are a few other things. So. And our TiE University program for students, college and university students, has already started. There are a few sessions that we held every Friday from 5:30 to 6:30 p.m., mostly online. A couple of them we will have both online as well as at the AHUB in the boardroom. Those things will happen. The applications for the year have already closed. However, if there are any college or university students who want to at least take advantage of the sessions and learn, please get in touch with me because that can be something again that we can enable. The other thing is we've also started off and we are midway through the TiE Women program. Women entrepreneurs who are already in business and would like to grow their business as well as compete internationally at a global level and not only get recognition but also most likely funds and prize money. Those women can again, the program admissions, registrations have ended, but the teaching sessions, learning sessions for them are in progress, and they happen every Thursday from 11 to 12 p.m., 11 a.m. to 12 p.m. And if anybody is interested, women entrepreneurs, and would like to join those sessions, do let me know. This time, the coming week, 21st being World Entrepreneurship Day, we will not have a session for that women. We'll actually be inviting them over here. Instead, on Saturday, we have a speaker from the US speaking about intellectual property. The MD of Novel Patent, Hima, is going to be talking about intellectual property, patents, trademarks, and other things for women entrepreneurs primarily.
So that's something that's going to happen on the 23rd, which is a Saturday, the next Saturday. And after that, the 28th again will be a session on pitching for women for a pitching competition. I believe that. Did you mention a hackathon? No, because I don't have a team. You don't have a team yet. When is the next hackathon? Last Saturday next week, next month. Next month. 26th of September. To September, right? Okay. So that's good. Since we don't have, usually we have hackathon every 2 months. So what we try to do with our hackathons is we connect these Startup Saturdays sessions with our hackathons. Since Srinivas just said there is no theme identified yet, but we know the date of the hackathon. It's usually the last weekend of every other month. We had one in July. August, we don't have a hackathon. In September, we have a hackathon. Dr. Swami, you just gave us a lot of food for thought. If you're willing, we can connect with you and get some problem statements for hospitals, and we can have a hackathon. Srinivas? Yeah, I'm just going on out on a limb here. No, that's exactly what I was thinking. I was just wondering if he would be interested. I got a lot of points. Actually, I have to tell you, this is probably one of the more engaging sessions that we've had on Startup Saturdays. It was really well delivered, and I think there is a lot of traction among us. It was a very, very well, nicely packaged session. Insightful. Very insightful, yeah. So if you have the time and if you're willing, we'll reach out to you and we can put together a few problem statements, and we'll have a hackathon around hospitals. We'll reach out to you. So most likely that's what we'll settle on, hospitals for the hackathon in September. So we at AHUB and TIE, what we do is we have hackathons, we have ideathons, we have TIE programs, a ton of them. TIE brings in a lot of value added to AHUB's programming, and then Startup Saturdays, and then workshops. Are we done with workshops this year? Actually, we should have started another one, but we didn't have anybody to. Okay, so workshops is something that you might be interested in. We've been trying to put together a nice packaged set of workshops. We started with 8 workshops. We decided to compress them into 6, focused on entrepreneurial education, essentially. Different phases of being an entrepreneur, how do you handle different stages of it, how do you grow your company from ideation to getting into market. That's what we try to do. We are refining it as we go. This, I think we did thrice now, right? Only twice. 2 workshop series. 2 workshop series. So we'll start the next one very soon. But the traction is important. We need to have people who not only are current entrepreneurs, even if you're seasoned, there is something to learn. If you think you know everything, maybe you can contribute. Whichever way you can engage, please think about it as an option. The idea here is not so much, like I said earlier, we tell you, you learn. That's not the point. We are building a community. We all learn from each other. So that is the whole point of having Startup Saturdays. That is the whole point of having workshops, hackathons, everything. Everything we do is multidisciplinary. We try to connect across disciplines, across sectors. So if you're an expert, you have a role to play. If you're a novice, you have a role to play. It is part of the community. So with that, the next session coming up at 6 o'clock is another story of an entrepreneur. This time, of course, some of you probably know, but Been There Done That is a talk show that I host. Coming up is the last of the 3rd year. So today we have Pramod, who has been trying to put together science kits for high school students, not just high school, but 3rd grade to 10th grade. He designed them. He had a very cushy job with Srinath Foundation in UP, teaching underprivileged kids. Suddenly one day he woke up and said, I want to be an entrepreneur, and he quit his job, moved to Vizag because that's where he's from, and he started this company and invested about 40-45 lakhs into it. Now he's trying to sell this product. He is my guest. So if you are interested in listening to one more story of an entrepreneur, this is going to be much more in-depth. Dr. Swami went into a lot of his personal journey. Usually these presentations don't go that route. That's why it's much more engaging. These presentations are much more dry, and they're focused on the technical part of whatever it is, the topic. So Been There Done That is also a personal story. We will focus on the entrepreneur as a person, how his journey has been.
So it starts at 6:15 or so. With that, the next session will be on. Did I forget something? No, because we have 5 minutes. Yeah. One question that I was going to engage them in. Sure. No, you can do it. Okay. One of the challenges that you and I face is that there are all these entrepreneurs, startups especially, that are relatively new. Many entrepreneurs, who are experienced, they themselves go and learn. ఆయన వెళ్ళి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాను అన్నారు, right? Because he wants to grow and all of that. But our challenge has been, getting people who are entrepreneurs over here to, come to these workshops. Yeah. What is the hesitation? Okay. That's a tough question. Not from you. I know that's a tough question for anybody to answer. The question. Did you all hear the question? Last part. Can you repeat the last part? Many of us seek help, right? Knowledge, expertise, skills, whatever it is. We Money. seek help. Money. Money or anything that an entrepreneur might need. Dr. Swami, being an experienced entrepreneur for 10 years, is still going to Hyderabad to learn more, figure out how things work, and how can he improve his business. All of us do that. But when we organize workshops here, that doesn't seem to be very attractive for whatever reason. We're trying to figure out what is it that we have to change, what is it that we have to improve, how do we do things differently so we get some traction. Go ahead. I'm being a technical person for over 10 years. What I wanted to tell is, I have to get deep to know about your programs. For me, somebody told me, somebody guided me, and then I came here. And what I can see is it's a different world. There is a world of opportunities, a world of events going on, which I don't even know till somebody told me. So, in my opinion, you have to use social media. We're not advertising enough. No, I don't think so, because it never reached me, because I will be in social media for most of my clients and customers, but I never seen something from EHub or from your startup programs. It may saying that this is what we can do for children, or this is what we can do for entrepreneurs or startup founders. Okay, good point. Good point. We have to advertise more Yeah. and target more. Right. Okay. So this is completely from my experience. Whenever there is any communication or a seminar kind of a thing, it is mostly one-sided communication. Try to build two-way communication. That is not happening much. Make people speak more. Not what someone is giving the information. What actually the individuals are speaking up from this. You mean at the event or During the event, it has during to the happen. event? Yeah. During the event, it has to happen, and that should be so simple that they can speak with their family members also. Okay. So it need to be like, okay అమ్మా ఇవాళ ఇక్కడికి వెళ్ళాను నేను ఏదో మాట్లాడుకుంటూ కొత్తగా ఉంది ఇలాంటి థాట్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు కానీ ఇలా కూడా చదివించారు. Did you have a chance to attend any of the workshops? What kind of work? The AHA workshops. Did you attend workshops? which one? Yeah. I mean that entrepreneur says Yeah, launch and level up workshop series. No, he did not. He is talking from his point assumption. Okay, launch and level up workshops each one is 2 days long. okay. So there is no way a person can continue to speak without engaging and providing opportunity for you to I'm speak. talking about these events. Startup Saturdays is a different forum. And the current time, we don't have. That's why we have an open mic here. That is, we have barely any time, 1.5 hours. I would rather, and anybody would. I don't know how many of you would agree, but I would rather listen to Dr. Swami, who came with a certain expertise on invitation. Of course, everybody would like to speak, and we all want to share. But so, e-forum is different. We're talking about workshops. Workshops. What is it that we can? If you attended one, maybe you will know what is it that we're trying to do there. Okay. But it is the entire journey of an entrepreneur, and every point there is some help needed, and we're trying to package knowledge base and expertise to provide that kind of help. Now, like I said earlier, it doesn't have to be we teach, you learn. So
The other person gave an insight. Is it about Saturday startup program? No, no, Or no. workshop I program? think he refers to everything, but workshops is specifically what he was talking about. Not even workshops, sir. See, just Srinivas sir had told me Saturday about, program is specifically mentioned. But I think that's applicable to workshops also, Yeah, yeah. because he never saw the workshop advertisement either. And to be frank, we never advertised it. We just post it on our Instagram and our WhatsApp groups. We never pay money to push it or anything. No, not So like we that. probably should do that. It should engage because a lot of kids are going to be benefited with your programs. I see. It's not just kids. This is about entrepreneurship. Why are you talking Right. about kids? No, This is not much about- more serious. Entrepreneurship is much more serious. Yeah, we do. తిరుగు గారు మీరు కిడ్స్ అంటున్నారు కదా, అంటే కిడ్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అని అంటున్నాం కదా. We were surprised when we had a 9th grade kid, no? 9th grade kid, he was very serious about it. He wanted to start a company, or he already started one. He's already joining a school of entrepreneurship. He's joining a school of entrepreneurship. So there are, and why we have Thai U or a Thai young entrepreneurship program. మీకు తెలిసి ఉంటుంది అది, మనకి అక్కడ పైన ఆహబ్ జరుగుతుంది. I believe there is a small miscommunication there. He's talking about kids as in young people, not necessarily just High children. school kids. No, not necessarily high school children. He's talking about young people in my view. And you are understanding them as kids. Yeah. He's referring to young people in college. But either way, anybody is applicable to any of us. Yeah. So all thoughts are welcome. Please. వరకు సీరియల్స్లో వాటిలోని ఎండింగ్లో ఇంకా ఉంది అని యూస్ టు బి వెరీ ఎంటైసింగ్ కనెక్ట్ విత్ ద ప్రజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్దర్ హ్యాపెనింగ్. సో సేమ్ సెషన్స్ అవుతున్న వాటిలోని యూ హ్యావ్ serial material, so taking time. Next session with Dr. Swami, That's a one good idea. Yeah. and 2-3 subtopics to consider if you are pondering over something about workshops. So high emotions lo work cheyadam, high stakes and high emotions. ప్రతి వాళ్ళు ఏమవుతుంది అని దగ్గర ఉండడం, వెళ్ళడం, రావడం. సో అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎవ్రీ డే టు డే పనిచేస్తూ ఉండేటప్పుడు అసలు మేనేజ్ చేయడం అనేలాంటివి కానీ, ఆర్ కోపం, ఎమోషనల్ టర్మాయిల్స్ అయిపోవడం అనేది డే టు డే. వన్స్ ఇన్ వైల్ యాంగ్రీ కస్టమర్ కమింగ్ టు టెల్ నా థింగ్ పని చేయలేదు, నా నెట్వర్క్ పని చేయలేదు కాదు. డే టు డే డే ఆఫ్టర్ డే ఫేసింగ్ కంప్లైంట్స్ అన్న దగ్గర స్టాఫ్ రెసిలియన్స్ కానీ, ఓనర్షిప్ మోటివేషన్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అయిపోయేటప్పటికి మన్నాడు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒక కంప్లైంట్ మళ్ళీ ఉండబోతుంది. వన్స్ ఇన్ వైల్ సమ్మన్ సేస్ థ్యాంక్స్ యూ. బట్ సో దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? ట్రాన్స్లేటెడ్ టు అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. రోజు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ఏమైంది అయిందా? 6 నెలల సంవత్సరం పాటు ఏమైంది, మధ్యలో ఎవడో వచ్చి బాగా చేసేవన్నప్పుడు. సో సీయింగ్ ద జెనరిక్ కనెక్ట్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ దోస్ ఛాలెంజెస్ డే అండ్ డే అవుట్, హై ఎమోషన్స్, హై స్టేక్స్. నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు టాక్ టు. డాక్టర్ ఈజ్ అన్ ఐలాండ్ సో టు సే. సోషల్గా చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళడం ఉండదు. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా సరే డాక్టర్ నొప్పి వచ్చింది, మన లాస్ట్ వీక్ వచ్చింది ఏంటో అంటారు. సో డాక్టర్స్ హ్యావ్ బికమ్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ సొసైటీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్. సో మిగతా చాలా మంది తోటి సక్సెస్ఫుల్ కానీ ఛాలెంజెస్ ఓవర్కమ్ చేయడం కానీ మాట్లాడినట్టు ఉండదు. సిమిలర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ దే క్రాస్ మెనీ మైల్స్టోన్స్ పెర్హాప్స్. బట్ ఎవరితో మాట్లాడడానికి ఉండదు, ఎవరితో మాట్లాడడానికి గొప్ప చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది, వినడానికి ఉండదు, అవతల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఐలాండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, స్టిల్ ఫైండింగ్ సమ్ చేయడానికి మోటివేషన్ ఏంటి వస్తుంది. I think you're speaking to his point, and I really appreciate that. సో నేను అంటుంది డాక్టర్ స్వామి గారితో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ముందరే అనేసి, ఈ టాపిక్స్లో మీరు ఏ టాపిక్ గురించి మాట్లాడినా సరే ఇట్స్ డైరెక్ట్ ఆథెంటిక్, దేర్ ఇస్ నో ప్రిపరేషన్. వండర్ఫుల్ కనెక్ట్, స్పీక్ తెలుగు మొత్తం కలిపి. సో మేబీ ఇట్స్ సీరియల్ సెషన్స్. నెక్స్ట్ సెషన్ స్వామితో, డాక్టర్ స్వామితో విల్ బి an addition you can consider as once in 2 months or once in a month. That's a cool idea. And tremendous connect, tremendous way. That's a cool idea, and I think you also addressed the point that he brought up, saying we need a forum where they can also talk, or entrepreneurs can share, and there's a two-way dialogue. Points సేమ్ valid. టైం తను అన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా కాకపోయినా ఈ సెషన్ అయిపోయేటప్పటికి సంబడి కంపేరింగ్ టేక్ హోమ్ మెసేజెస్ 1 2 3 4 5 అని చెప్పిన దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరిఫిక్ టేక్ ఎనీవేర్ మెసేజ్. మీరు చేస్తే బిజినెస్, కస్టమర్ వస్తే బిజినెస్, కస్టమర్ ఇంకో కస్టమర్ని పట్టుకొస్తే అది ఎంపైర్, అసలు ఇటు ఏమీ లేకుండా బయట నుంచి ఎవడో వస్తే అది బ్రాండ్.
that itself shows so much about Very communication simply packaged. management, about so many things. దాని గురించి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ బుక్స్ రాయొచ్చు, Yeah, ఆ సెషన్స్ చేయొచ్చు. అది మామూలుగా అలాగే జెమ్స్ లాగా అలా పడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే తీసుకున్న వాళ్ళకి తీసుకున్నంత, ఏరుకున్న వాళ్ళకి ఏరుకున్నంత. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అట్రిబ్యూటింగ్ టు ద స్పీకర్స్, అది టేక్ ఎనీవేర్ మెసేజ్, టేక్ హోమ్ మెసేజ్, టేక్ అహెడ్ మెసేజ్ కింద ఒక సమ్మరీ కింద అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఒక బ్రీఫ్ క్యాప్సూల్గా పెట్టేటట్టయితే దోస్ హు అటెండెడ్ వాళ్ళకి రివిజన్ అవుతుంది. ఇది ఉందా, టెస్టిమోనియల్స్ మిగతా వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి those who missed out, perhaps they will reach, okay, ఈ glimpses వచ్చాయి, ఈ glimpse గురించి I want to talk to the speaker, they will call the organizers, నేను కలవచ్చు ఎప్పుడైనా ఎలా రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. At the same time, స్పీకర్ మెయిన్ స్పీకర్ వచ్చిన వాళ్ళతోటి సేమ్ పర్మిషన్ దాంతో ఫాలో అప్ మేబీ ఆఫ్టర్ 1 week or so, taking an assured half an hour or so time for any members from the program or online attendance, they want to go and meet. ఇక్కడ అవ్వలేదు, టైం లిమిట్ అంతా ఉన్నది, సో వెళ్ళి కలవడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్లాట్ అప్పటికి ఇప్పుడు తీసుకోవడం. సో దట్ అనౌన్స్మెంట్ అయినప్పుడు స్పీచ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు టైం లేకపోయినా సరే యూ వాంట్ యూ కెన్ మీట్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ పర్మిషన్ ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ సండే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మార్నింగ్ విత్ ద టీ ఉంటుంది, యూ కెన్ గో అండ్ మీట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్ట్, సో దట్ పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు ఇది చెప్పేటట్టయితే ఉంటుంది ఇక్కడ. బికాస్ ఇట్స్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్యాక్డ్ 1.5 hours. సో మచ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. సో స్పీకర్ తోటి కనెక్ట్ కోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫాలో. Okay. Perhaps possible. Yeah, we can try that. Thank you. All right, that brings us. Snap. Yeah, but 5 minutes, we are 5 minutes past the time, but we have something we wanted to say. So today is my first day, and even I don't know, because of Dr. Swami is a speaker, I just came here, and because of my relatives told me to just attend something. You wanted to do something to leave your job and just come back. I observe what here is like everyone are localites, maybe sir. And I'm just talking in point of view of employee, because I don't have any experience. Right now I'm working as a normal employee. Everyone wanted to start something on their own. Nobody wanted to be maybe whatever we can call. So first thing, Ahab, I just heard after coming here, as he rightly mentioned, there is no maybe. As he also mentioned that if you have a product, if you are not marketing it, then it's a waste of time. So after coming here also, maybe you introduced yourself and you just spoke about. But what I feel is like, just add one slide about it. No, I had a presentation. Today I don't have it. Sorry. Usually we have a presentation. Yeah, that is one There is a thing. script. And see, this is a good community, and I saw it's like mix and match. Everyone are there. Definitely, after completing this one, maybe you create a WhatsApp group. There is a Maybe WhatsApp you- group. Then just add everyone also. That will be a great thing. Yeah, many of those sitting Yeah, here are that's- part see, of it. You're maybe, new, so yeah, one I am the new person. usually ఏంటంటే నా దగ్గర presentation ఉంటుంది, అందులో QR codes ఉంటాయి, people scan it and all that is there. Okay, then Today my maybe- laptop is yeah. different, so that's why I don't have all that But stuff. still, Sorry thank you about that. for standing up and sharing Yeah. your insights. And Because, welcome to the Vizag yeah, Startup Community. Thank you so much. Let him finish, sorry. Yeah. So even I'm still searching maybe from last 6 months. I'm not saying I have too much of money, but I have some good saved amount. I can start with my own. After that, maybe if it needed, I can get somewhere. Because money, I feel right now, maybe with my experience or maybe with market maturity, money I feel everyone will put. But the idea or maybe the guidance or something that lack is still missing. And in Vizag, talent is there, that definitely knows everyone, because whoever like working somewhere, I mean maybe the graduates leaving and staying in Hyderabad, maybe in Bangalore or maybe in Chennai. We have a talent, but we are going out. And this is the major problem in India also we are facing. Because India has talent, everyone are leaving out, and maybe for studies they are going out and they're just settling there itself. So, sorry, I just finish it off. No, please go ahead. Yeah. So if you have, you mentioned like workshop, something like that. So in Vizag itself, are we able to identify what are the problems? As he also already mentioned that he is going and learning some and attending conference in Hyderabad or somewhere else. So what are all the problems are there in Vizag?
and how we can support each other and how we can solve it together, so that if the opportunity will come into that place, and yeah, if anybody wants us to invest or something like that, those people will also connect with them. So my intention is simply like, I wanted an idea because I am searching for a Blinkit franchise or maybe Lenscut franchise, but like so many people are already running back to that. So why don't we identify a problem and work on that, take your people experience and everything, and I can start. Maybe I will not successful in that, but at least I had a satisfaction that I started something, I tried, maybe I lost, or maybe I will start something else after that. So I want that bridge to be fulfilled. Maybe as you already doing that, I wanted you to be taking initiative and then identify what are the problems are there in Vizag itself, for that we are going out of Vizag and solving that. Let's talk. Srinivas here is sitting in the AHA. It's a very lengthy question, Yes. Yeah. You So have to this keep is it what's up. very short, actually. Yeah, One but- specific answer మీరు అన్నదానికి you are working, you want to start somewhere Excuse me, outside guys. Can we wrap this conversation up and we can talk after? Yeah. So we have to. So here is the WhatsApp group you can scan. Let's get together for a picture in the front, and we can wrap up the session. Now, wake up. అయిపోయింది. It's a long time. సాంగ్ సూపర్ శివరామ్ చాలా తెలుసుకున్నా సరే